లో ఉన్న క్రికెట్ అభిమానులందరికీ స్వాగతం. కరీంనగర్లో ఇది రెండవ రోజు కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ tournament. Just a gentle reminder to all the viewers. Today morning match Nalgonda and Warangal captain టాస్ గెలిచి ముందు బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకోవటం జరిగింది. సో అయితే ఆశ్చర్యకరంగా అటు నల్గొండ కెప్టెన్ జ్ఞాన్ ప్రకాష్ కూడా మేము టాస్ గెలిచుంటే ఫీల్డింగే చేసేవాళ్ళం అని చెప్పాడు. సో కాబట్టి టాస్లో ఎటువంటి ప్రభావం లేదనుకోవచ్చు. కానీ చూడాలి నల్గొండ బౌలర్లు ఏ రకంగా పవర్ ప్లేని ఉపయోగించుకుంటూ ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేస్తారు అనేటువంటిది. నల్గొండ చాలా ఒక బలమైనటువంటి జట్టుగా రూపాంతరం చెందింది ఓవర్ ది ఇయర్స్. ఫస్ట్ బాల్ అబౌట్ టు బౌల్ ఫ్రమ్ ది pavilion end. Gently pushed. Slip fielder ఫీల్డింగ్ చేసేలోపు ఒక పరుగుని పూర్తి చేశారు. ఆ రకంగా ఫస్ట్ రన్ ఆన్ ద బోర్డ్ ఆన్ డే 2 మార్నింగ్ మ్యాచ్. టుడే ఈజ్ ఆల్సో ఏ డబుల్ హెడర్ for Nalgonda, having a good pace and spin bowling attack. No ball. Lev. ఫ్రీ హిట్ ఉంటుంది. చక్కటి ఛాన్స్ టు ది బ్యాటర్ టు గో ఫర్ కిల్. ఒక రకంగా ఫ్రీ హిట్ అంటే లైసెన్స్ ఇచ్చినట్టే, గో ఫర్ కిల్ అని. సో చూడాలి ఫ్రీ హిట్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటాడు అనేటువంటిది. Akhil is the bowler for Nalgonda. Rahul is on strike. ఫ్రీ హిట్ అనుకున్న విధంగా కనెక్ట్ కాలేదు. వెరీ వెల్ బౌల్డ్ బై అఖిల్. ఈసారి బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్ళి బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్ దిశగా తరలించి ఒక పరుగు.
మార్నింగ్ వికెట్ మీద ఉండేటువంటి మాయిశ్చర్ని ఉపయోగించుకుంటూ చాలా చక్కగా స్వింగ్ రాబడుతూ ఉన్నాడు. దర్ ఇస్ ఎ పేస్, డెఫినెట్గానే ఎటువంటి అవకాశం ఇవ్వట్లేదు బ్యాటర్కి ఈజీ రన్స్ చేయటానికి. గుడ్ స్టార్ట్ సో ఫార్, బట్ ఫర్ దట్ నో బాల్ ఫ్రమ్ నల్గొండ. Lucky edge, but there is a protection. Good fielding placements. Third man boundary ఉండటంతో ఫీల్డర్ ఉండటంతో ఒకే ఒక్క పరుగు. ఫ్లిక్ చేసే ప్రయత్నం, లైన్ పూర్తిగా మిస్ అయిపోయాడు. టోటల్లీ బీటెన్, బట్ నో డ్యామేజ్ డన్. సో a quiet and gentle over finished from Akhil. 4 for no loss after 1 wicket, including a no ball. Good comeback by the bowler Akhil. Second over. Down the leg stump for 1 run. Additional run on the board. Already no ball రూపంలో ఒక రన్ లభించింది. ఇప్పుడు మార్నింగ్ పెద్దపల్లి ఎంపీ గడ్డం వంశీ గారు, అలాగనే మాజీ ఎమ్మెల్యే సత్యనారాయణ గౌడ్ గారు వచ్చి ఆటగాళ్ళకి మంచి విషెస్ చెప్పడమే కాకుండా టాస్ కూడా వేయటం జరిగింది. ఎంపీ గారు, విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ ఈజ్ ద మెయిన్ స్పాన్సరర్. అండ్ Satyanarayana Gaud, the ex-MLA on the screen, and even Agamrao Garu, the Karimnagar District Cricket Association President. They are going around the ground. చాలా తక్కువ టైంలో అద్భుతంగా తయారు చేశారు. ఈ గ్రౌండ్ని ఈ రకమైనటువంటి ఫాకీ కండిషన్స్లో ముందు బ్యాటింగ్ చేయాలని తీసుకునే డెసిషన్ కొంచెం డేరింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఖచ్చితంగా పవర్ ప్లేని పర్ఫెక్ట్గా నెగోషియేట్ చేస్తూ మరొకసారి గోయింగ్ ఫర్ ఏ డ్రైవ్.
and missed the line. Towards point, 1 run. Perfect line. పవర్ ప్లేలో బ్యాట్స్మెన్కి ఎటువంటి అవకాశం ఇవ్వట్లేదు. గుడ్ లెంత్ అండ్ షార్ట్ ఆఫ్ గుడ్ లెంత్. ఈసారి మాత్రం ఒక భారీ షాట్ ప్రయత్నం, కానీ స్క్వేర్ లెగ్లో ఫెయిల్ రౌండ్లో కేవలం ఒకే ఒక్క పరుగు కూడా రాలేదు. డాట్ బాల్. గుడ్ ఫీల్డింగ్, గుడ్ లైన్ ఆఫ్ లెంత్, bowling very disciplined display overall from Nalgonda so far. ఈసారి మాత్రం successful finding the gap and going for a boundary. First one on the board. Bottles ఉండాలి ఇక్కడ. You don't say that. You don't take. ఈసారి లీవింగ్ ఎడ్జ్ పాయింట్ ఫీల్డర్కి చేస్. గుడ్ రన్. 2 runs completed. The first boundary scored already in the over. Score 13 for no loss after 2 overs. Akhil will continue from the pavilion end. Back foot loki velli third man this guy push chestu oka run. So this is the third over in power play. Warangal captain toss గెలిచి ముందు బ్యాటింగ్ చేయాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాడు.
మరొకసారి ఒక భారీ షాట్కి ప్రయత్నం, లైన్ పూర్తిగా మిస్ అయిపోయాడు. బట్ నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతిలోకి. సో వికెట్ మీద ఉండేటువంటి ఆ జ్యూ ఫ్యాక్టర్ కొద్దిగా పనిచేస్తోంది. దాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటూ బౌలర్లు బ్యాటర్స్కి ఎటువంటి అవకాశం అయితే ఇవ్వట్లేదు ప్రస్తుతానికి. వీఆర్ ఇన్ ది థర్డ్ ఓవర్. కేవలం ఒకే ఒక్క బౌండరీ నమోదైంది ఇప్పటిదాకా. రాహుల్ అప్పటికి సాధించాడు, కానీ ఈసారి మాత్రం ఒక భారీ షాట్. అంతే అద్భుతమైనటువంటి ఫీల్డింగ్. కేవలం 2 runs మాత్రమే. పాయింట్లో ఉన్నటువంటి మిడ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ చక్కటి రేస్ వెనక్కి పరిగెడుతూ ఎడ్జ్ అండ్ డ్రాప్. స్లిప్లో ఫీల్డర్ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు, కానీ డ్రాప్ చేయడం జరిగింది. దీంతో ఒక్క పరుగు. బౌలర్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ది ఆపర్చునిటీస్. బట్ కాకపోతే ఈ మార్నింగ్ టైమ్ పొగమంచు కురుస్తున్నటువంటి సమయంలో స్లిప్స్లోకి చాలా వేగంగా వస్తుంది బాల్. సో దాన్ని ఒడిసి పట్టుకోవడం అంత సునాయాసమైనటువంటిది కాదు, అంత తేలిక కాదు. బట్ స్టిల్ ద ఫీల్డర్స్ షుడ్ ప్రిపేర్ ఫర్ దాట్. పవర్ ప్లేలో కనీసం ఒక 2 వికెట్లు తీసుకునేట్లయితే ప్రత్యర్థికి కళ్ళెం వేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈసారి లెగ్ స్టంప్కి చాలా ఎడంగా, దాంతో వైడ్ రూపంలో మరొక పరుగు. అదనపు పరుగులు కూడా వస్తూనే ఉన్నాయి. ఫ్లిక్ చేసే ప్రయత్నం, కానీ ఆన్ టు ది ప్యాడ్స్. లెగ్ బై రూపంలో మరొక పరుగు. చాలా చిల్డ్ వెదర్ హియర్ ఎట్ ది కరీంనగర్. నిన్న కూడా చూసాం మనం, 75 minutes లేట్ స్టార్ట్ అయింది 18 overs సైడ్. ఈ రోజున కూడా 45 minutes delayed start. బట్ ఏ గుడ్ న్యూస్ టు ది ప్లేయర్స్ దట్ ఓవర్స్ రిడక్షన్ అయితే లేదు. చాలా చక్కటి బ్యాక్ ఫుట్ డిస్ప్లే బ్యాటర్స్ ద్వారా, ఓపెనర్స్ ద్వారా. మంచి బ్యాక్ ఫుట్ ప్లే. Three overs completed. What is the score? After 3 overs, 20. 3 overs, 20 for no loss. Good swing. చక్కటి అవుట్ స్వింగర్లు సంధిస్తూ ఉన్నాడు. Under 7 run rate. So a controlled start to Nalgonda. Nalgonda మంచి ఆల్రౌండర్తో కూడుకున్నటువంటి జట్టు.
మరొకసారి ఒక స్వింగింగ్ బ్యాట్, బట్ లైన్ మిస్ అయ్యాడు. వైడ్ రూపంలో మరొక పరుగు. బౌండరీ. ఇంటెన్షన్ ఏదైనా కానీ మొత్తానికి థర్డ్ మ్యాన్ దిశగా ఒక బౌండరీ అయితే లభించింది. యాక్చువల్గా ఇన్ అండ్ అవుట్ కవర్స్ మీద నుంచి ఆడేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ ఏ వెల్కమ్ బౌండరీ. ఇంకా అనుకున్నటువంటి రీతిలో పరుగులు అయితే రావట్లేదు. క్వైట్ కంట్రోల్లో ఉంది ప్రస్తుతానికి. ద సిచ్యుయేషన్ అండర్ కంట్రోల్ ఫర్ వరంగల్, నల్గొండ. మరొకసారి డ్రైవ్ చేసే ప్రయత్నం, కానీ టైమింగ్ సరిగా లేకపోయేటప్పటికి ఒకే ఒక్క పరుగు. సో ఫార్ 6 runs scored in this over. We are in the 4th over. లాస్ట్ ఓవర్లో ఒక ఆపర్చునిటీ అయితే క్రియేట్ చేయబడింది, బట్ స్లిప్స్లో దాన్ని నేల జారటంతో నల్గొండ ఇంకా వాళ్ళ నిరీక్షణ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఫస్ట్ వికెట్ టు గెట్. ఈసారి క్రీజ్ను వదిలి లాఫ్ చేసే ప్రయత్నం, టైమింగ్ సరిగా కుదరలేదు. అలాగే అదృష్టం కూడా కలిసి వచ్చింది. మిడ్ ఆఫ్లో ఉన్నటువంటి ఫీల్డర్కి 1 బౌన్స్గా వెళ్ళటంతో ఎటువంటి నష్టం వాటిల్లలేదు. ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ దే కంప్లీటెడ్ 1 run. కరీంనగర్ ఇప్పటికీ కూడా మంచు కురుస్తూనే ఉంది. మనం ఎక్కడో అస్సాం, నాగాల్యాండ్ లాంటి ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో ఉన్నట్టుగా ఉంది ఇక్కడ వాతావరణం కనుక చూసినట్లయితే. పొగ మంచు అనేటువంటిది. బట్ మీన్ టైమ్ సింగిల్స్ 2 తీస్తూనే ఉన్నారు బ్యాటర్స్. మొత్తం మీద అటు స్కోరింగ్ రేట్ మరీ పడిపోకుండా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు. మధ్య మధ్యలో బౌండరీలు కూడా సాధిస్తూ ఉన్నారు. Front foot push, nicely pushed, but settled with only 1 run. There is a chance of second, but the batters settled with 1 run. End of 4 overs. Four overs score 30 for no loss. Just above 7 per over. Akhil will continue. An extended over to him. Last over ఒక ఆపర్చునిటీని అయితే క్రియేట్ చేశాడు. This is 5th over of the innings. దీని తర్వాత ఇంకొక ఓవర్ ఉంటుంది పవర్ ప్లే.
మరొక క్విక్ సింగిల్. మరొక క్విక్ సింగిల్. సింగిల్స్ తోటే స్కోర్ బోర్డ్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికైతే కనుక ఎటువంటి తొందరని ప్రదర్శించకుండా నల్గొండ మంచి బ్యాటింగ్ డెప్త్ ఉన్నటువంటిది. సో వరంగల్ ఖచ్చితంగా కొంత పరుగులనైతే స్కోర్ బోర్డు మీద పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మరొక క్విక్ సింగిల్. బోత్ ఆన్ సైడ్ ఆఫ్ సైడ్ రన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. 4 balls 4 singles సో ఫార్. This is nicely driven, running down for the boundary. Ball coming onto the bat nicely. పొగ ప్రభావం పొగమంచు ప్రభావం అంతగా కనబడుతున్నట్టుగా లేదు ఇక్కడ. మరొకసారి చాలా తెలివిగా పాయింట్ దిశగా పుష్ చేస్తూ మరొక రన్. దానికి ఓవర్లో ప్రతి బాల్కి కూడా రన్ అనేటువంటిది వచ్చింది. 5 singles and a boundary. Overall 9 runs from the over, 39 for no loss. After 5 overs, 39 for no loss. అందరితో కలిసి బ్యాట్తో సిక్స్ కొట్టగా మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ T20 ఆడరా సోదర 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 క్రికెట్ ఆడరా 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 సోదర 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 క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. సార్ హుసేన్ రాలే.
for power play. స్పిన్నర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సాయినాథ్ left arm spinner. Sainath is the bowler. Left arm round the stumps. మరొక స్పిన్ అటాక్, a twin spin attack. This is the Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-Districts T20 League. A grand take-off. ఇనిషియల్గా మహబూబ్నగర్లో స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో 3 days 29, 30, 31 జింఖానా గ్రౌండ్స్ అండ్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగినాయి. ఆ తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్ షిఫ్టెడ్ టు ది డిస్ట్రిక్ట్స్. కరీంనగర్లో ప్రస్తుతం ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. టుడే ఇస్ ఎ డబుల్ హెడర్. మార్నింగ్ మ్యాచ్ వరంగల్ అండ్ నల్గొండ. వరంగల్ కెప్టెన్ టాస్ గెలిచి ముందు బ్యాటింగ్ చేయాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. పవర్ ప్లే nicely negotiated without losing any wicket. నల్గొండ కొన్ని అవకాశాలను అయితే క్రియేట్ చేసుకోగలిగింది, బట్ దాన్ని క్యాపిటలైజ్ చేసుకోవడంలో మాత్రం విఫలం చెందింది. ఫీల్డర్లు క్యాచ్లు వదిలిపెట్టడంతో వికెట్ లాస్గా కొనసాగుతోంది వరంగల్ ఇన్నింగ్స్. నైస్లీ బిల్డ్, నైస్లీ డెవలప్డ్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ కరీంనగర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కరీంనగర్లో ఇంత మంచి క్రికెట్ గ్రౌండ్ డెవలప్ అవుతుంది అని ఆనెస్ట్గా చెప్పాలి అంటే కనుక నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. బట్ రియల్లీ థ్యాంక్స్ టు ఆగమరావు గారు ఫర్ హిస్ టీమ్ ఫర్ దేర్ ఎఫర్ట్స్. ఏ green lavish ground. Hussein sir, I'm Robert. డబుల్ స్పిన్ అటాక్. క్రీజ్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటూ ఏ బ్యూటిఫుల్ లాఫ్టెడ్ షాట్ అండ్ ఫర్ ద మ్యాక్సిమమ్ ద ఫస్ట్ 6 scored on day 2 at Karimnagar. This is the morning match. Morning. మరొకసారి నేలబారుగా స్ట్రైట్ డ్రైవ్. ఫాలో త్రూలో బౌలర్ ఆపలేకపోయేటప్పటికి ఒక రన్.
చాలా చల్లటి వాతావరణం కరీంనగర్లో. దాదాపు ఇప్పటికీ పొగమంచు అనేటువంటిది కనబడుతూనే ఉంది. అప్పీల్ ఫర్ స్టంపింగ్, బట్ ఎంపైర్ మీద ఎటువంటి ప్రభావం లేదు. అనదర్ గుడ్ ఓవర్ ఫర్ Warangal after elected to bat. Mustafa just joined with me in the comm box. So welcome Mustafa, please carry on. Sir, 50 years lucky score with. Hello. After completion of 7 overs, score moves to 57 runs without any loss. 7 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 57 పరుగులు, వికెట్ ఏమీ నష్టపోకుండా. Match between Nalgonda and Warangal. Warangal captain టాస్ గెలిచే ముందు బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. చాలా చక్కగా 7 ఓవర్ల ఆటని చాలా చక్కగా నెగోషియేట్ చేశారు. మరొకసారి ఈ రోజున నల్గొండ ఫీల్డర్లు చాలా చక్కగా ఆకట్టుకుంటూ ఉన్నారు. బట్ ఫర్ దట్ క్యాచ్ డ్రాప్ ఫీల్డింగ్లో చాలా చక్కటి ప్రదర్శన చేస్తూ ఉన్నారు. రన్స్ ఆపుతూ ఉన్నారు. క్యాచ్ ఇస్ ద కాల్, బట్ ఫీల్డర్ బౌండరీ ఎడ్జ్ వద్ద ఉండటంతో ఒకటే రన్ వస్తుంది అనుకున్నాం, కానీ అక్కడ ఫీల్డర్ తడబాటుతో బౌండరీగా వెళ్ళి, లేకపోతే గ్యారంటీగా ఒకే ఒక్క రన్ వచ్చి ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రాహుల్ అటు స్ట్రైకర్స్ ఎండ్ వైపు సెకండ్ రన్ కోసం టర్న్ అవుతూ స్కిడ్ అయి కింద పట్టడం చూసాం మనం. సో ఖచ్చితంగానే ఒక 3 గిఫ్టెడ్ రన్స్ టు వరంగల్. గుడ్ మార్నింగ్, నమస్కారం, శుభోదయం. చాలా చక్కని చల్లని వాతావరణంలో ఒక క్లీన్ బౌల్డ్ అయితే చూస్తున్నాం. కామెంటరీలోకి జాయిన్ అవడంతో ఒకటైతే గ్రేట్ త్రూ అయితే లభించింది నల్గొండ డిస్టిక్కి. అంతకుముందే ఒక మిస్ ఫీల్డ్ తోటి బౌండరీ లభించింది. లేకపోతే కనుక థింగ్స్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అదర్వైజ్. డెఫినెట్గా ఈ రాహుల్ నాన్ స్ట్రైక్ ఎండ్లో ఉండేటువంటి వాడు. సహజంగానే బ్యాట్స్మెన్కి లైన్ని జడ్జ్ చేయడంలో, ఆడటంలో చాలా తేడా ఉంటుంది. ఏదైనా కానీ ఆ మిస్ ఫీల్డ్ ఒక రకంగా నల్గొండ కలిసి వచ్చింది అనుకోవచ్చు. మొత్తం మీద మొదటి వికెట్ని కోల్పోయింది వరంగల్ ఆఫ్టర్ ఎలక్టెడ్ టు బ్యాట్. 61 రన్స్ దగ్గర మొదటి వికెట్ని కోల్పోయింది. వీఆర్ ఇన్ ది 8th ఓవర్. వరంగల్ ముందుగా టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకోవడం ఒక మంచి శుభ ఫలితం అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పవర్ ప్లేలో మంచి కావాల్సిన అయితే పరుగులు రాబట్టుకొని ఇప్పుడు ఒక్క బంతి క్రితమే, ఒక్క క్షణం క్రితమే ఒక వికెట్ కోల్పోవడం జరిగింది. దీన్ని బట్టి చూస్తేనైతే సలామీ బల్లేబాజ్ అయితే చేయడం జరిగింది. మంచి వాతావరణంలో, చల్లటి చక్కని ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో సాగుతున్నటువంటి ఇట్టి మ్యాచ్ను వీక్షిస్తూ మ్యాచ్ సాగుతున్నటువంటి ఈ మ్యాచ్ను చాలా మంచి వాతావరణం, పచ్చిక బయళ్ళ మధ్యతో పాటు మంచు కురుస్తూ ఉంది. ఒక మనిషికి చాలా దూరం నుంచి వస్తున్నటువంటి మనిషి కూడా కనబడనంత దూరంలో అంత మంచి మంచు దుప్పటి కప్పుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఒక హైట్ నుంచి చూస్తుంటే మాత్రం. ఇంకా మ్యాచ్లోకి వెళ్తే మాత్రం ముందుగా వరంగల్ టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకోవడం జరిగింది. మేము నల్గొండ మ్యాచ్ను జిమ్ఖానా గ్రౌండ్లో, ఇదే గ్రౌండ్లో నేను ఇదే జట్టుకి నల్గొండకి నేను కామెంటరీ చేయడం జరిగింది. నా జిమ్ఖానా గ్రౌండ్లో చాలా మంచి అద్భుతమైన ఆట తీరుతో ఒక పెద్ద భాగస్వామ్యాన్ని కనబరిచి విజయం సాధించినటువంటి జట్టు నేడు కరీంనగర్ వరంగల్ మధ్య మ్యాచ్ సాగుతుంది. వరంగల్లో కూడా మంచి ఆల్రౌండర్లతోటి నిండినటువంటి జట్టు ఉంది.
జట్టులో చాలా మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి యువ కిలాడీలు కూడా ఉన్నారు. చూడాలి ఈ మ్యాచ్లో ఎవరిది పై చేయి అవుతుందా అని అడిగితే మాత్రం ఇరు జట్లు కూడా హేమీలే. మంచి ప్రదర్శనతో పాటు అసలు చివరి క్షణం వరకు పోరాడేటువంటి స్వభావం అలాంటి ఆటగాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంత పెద్ద లక్ష్యాన్ని సైతం మేము మరొక్కసారి మంచి షాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కవర్స్ దిశగా నేరుగా బంతి బౌండరీ వైపు దూసుకెళ్ళింది. ఒక మంచి వాతావరణంలో అద్భుతమైన వాతావరణంలో సాగుతున్నటువంటి ఇటు మ్యాచ్ను వీక్షించనీకి వీచేసినటువంటి ప్రేక్షకులకు క్రీడాకారులకు ప్రతి ఒక్కరికి కేడీసీఏ తరఫు నుంచి మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ క్రికెట్ తెలంగాణ అంతర్జిల్లా T20 లీగ్ 2వ దశలో ఉన్నది. ఈ టోర్నీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆటగాళ్ళకు ఒక మంచి బిగ్ ప్లాట్ఫామ్, ఒక మంచి అవకాశాలు కల్పించాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇది నిర్వహించడం జరిగింది. చాలామందికి టాలెంట్ ఉన్నా కానీ దాన్ని ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పైనకి వెళ్ళాలో తెలియనిటువంటి పరిస్థితిలో మా కేడీసీఏ వాళ్ళు, మా అధ్యక్షవర్యులైనటువంటి ఆగమరావు గారు కావచ్చు, మహేందర్ గౌడ్ గారు కావచ్చు, మనోహర్ రావు గారు, ఇంకా కేడీసీఏ ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి ఒక మంచి వాతావరణంలో ఒక మంచి టఫ్ పిచ్ తయారు చేసి మంచి నైపుణ్యం ఇచ్చి వీళ్ళను ఇంటర్నేషనల్ స్థాయికి కూడా కరీంనగర్లో ఉన్నటువంటి ఆటగాళ్ళను తీసుకెళ్లాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇంత పెద్ద ఒక కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు ఓన్లీ క్రికెటర్స్నే కాదు, మంచి కరీంనగర్ కానీ తెలంగాణ నుంచి తెలుగు వాక్యాతలను కూడా కామెంటేటర్స్ను, ఇంగ్లీష్ హిందీ కామెంటేటర్స్ను కూడా ముందుకు తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క మహాయజ్ఞం లాంటిది అయితే మాకైతే అట్లా అనిపిస్తుంది. మాలో ఉన్న టాలెంట్ను గుర్తించి ముందుకు తీసుకురావడానికి ఒక సృష్టించినటువంటి టోర్నమెంట్ అనుకోవచ్చు, ఈ పిచ్ అనుకోవచ్చు, ఈ గ్రౌండే అనుకోవచ్చు. ఇంకా మ్యాచ్లోకి వెళ్తే మాత్రం చాలా మంచి లక్ష్యం దిశగానైతే ప్రయాణం జరుగుతుంది వరంగల్ టీం. ఒకసారి అయితే కంబ్యాక్ చేసినట్టుగానే అనిపిస్తుంది. ఇంతవరకు చూస్తేనైతే నల్గొండ కొంచెం స్ట్రగుల్ ఎదుర్కొంది. ఎందుకంటే క్రితం ఓవర్లో ఒక గ్రేట్ త్రూ లభించింది. మంచి సెటిల్డ్ బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ చేసి పెవిలియన్ పంపించినాక ఇంకా మేము రాగలుగుతాం, మేము మ్యాచ్లోకి వచ్చి నేను మ్యాచ్ను శాసిస్తాను అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే దట్టు రాహుల్ది మ్యాచ్ అయితే మేము చూసినాము. చాలా మంచి ఆటగాడు, పెద్ద హిట్స్ కొట్టే ఎబిలిటీ ఉంది రాహుల్కు. మేము ఎక్కడ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం ఉప్పల్లో అతని బ్యాటింగ్కు నేను కామెంటరీ కూడా చేశాను. కాబట్టి చాలా మంచి అవకాశాన్ని దొరికిన బంతిని మాత్రం తప్పకుండా అతను బౌండరీ వైపు పంపించేటువంటి ఆటగాడు. కాబట్టి అతన్ని పెవిలియన్ వైపు పంపించినాక మాత్రం ఖచ్చితంగానైతే ఒక కంబ్యాక్ చేసినట్టయితే అనిపిస్తుంది మన నల్గొండ టీం. చూడాలి, ఎందుకంటే ఇంకా కూడా చాలా పెద్ద బ్యాట్స్మెన్స్ ఉన్నటువంటి టీం కాబట్టి ఇంకా ఏ టైంలోనైనా స్కోర్ కార్డులో మొమెంటం గేర్ చేంజ్ చేసే అవకాశం తప్పకుండా ఉంది. కొంచెం మొమెంటం అయితే చేంజ్ అయినట్టుగానైతే అనిపిస్తుంది స్పష్టంగా. చూడాలి, ఇదే మొమెంటంను కొంచెం సేపు ఒక 4-5 ఓవర్ల వరకు కంటిన్యూ చేస్తారా, ఒక భాగస్వామ్యం కోసం అయితే ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది. చూడాలి ఈ భాగస్వామ్యం ఏమైనా
అప్పీల్ అయితే జరిగింది. చూస్తుంటే ఒక గ్రేట్ త్రూ, ఇంకొక గ్రేట్ త్రూ రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కాబట్టి ఆ వికెట్ ఒక్కటి తీసుకుంటే మళ్ళీ మేము మ్యాచ్లోకి రాగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఈ భాగస్వామ్యాన్ని ఎంత తొందరగా విడదీస్తే అంత మంచిది అన్న ప్రదర్శనగా ఎంపైర్కే ఇషారా వైడ్ రూపకంలో ఒక అదనం పరుగు స్కోర్ కార్డులో ఆడవడం జరిగింది. రన్అట్కి అయితే ఛాన్స్ ఉండేది, కానీ చాలా చక్కని చురుకైన పరగని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మొదటి వికెట్ కోల్పోయినాక కొంచెం పెద్ద చేజ్ అయితే జరుగుతుంది, కానీ ఈ చేజ్లో బాలా ఫీల్డరా అంటే మాత్రం బాలే నేరుగా బౌండరీ బయటకు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 10 overs score moves to 79 runs, loss of 1 wickets. 10 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 79 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి. స్టడీగా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు వరంగల్ వాళ్ళ బ్యాటింగ్ని. 10 overs, half a gone, 79 runs for 1 wicket on the board. డెఫినెట్గా ఇక్కడి నుంచి గేర్ మార్చాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నల్గొండ స్ట్రాంగ్ బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉన్నటువంటి టీం, పర్టికులర్గా నల్గొండ కెప్టెన్ జ్ఞాన్ ప్రకాష్ ఇస్ నోన్ ఫర్ హిజ్ హార్డ్ హిట్టింగ్ ఎబిలిటీ. సో కాబట్టి అలాంటి టీంని చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగానే ఒక పెద్ద స్కోర్, అట్లీస్ట్ 175, 180 షుడ్ బి ఆన్ ద బోర్డ్. వరంగల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది సీనియర్ మోస్ట్ టీమ్. ఒక సమయంలో నాకు తెలిసినటువంటి వరంగల్ డెఫినెట్గానే కంప్లీట్గా తెలంగాణలో డామినెన్స్ ఉండేటువంటిది. ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ టోర్నమెంట్ అంటే తెలంగాణనే టైటిల్ విన్నర్ అనేటువంటి విధంగా తెలంగాణ ప్రస్థానం ప్రారంభమైంది. కానీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన జిల్లాలు కూడా పుంజుకొని సరైనటువంటి కాంపిటీషన్ ఇస్తూ ఉన్నాయి వరంగల్కి. సర్ప్రైజ్ అంటే నల్గొండ టీము ఇంప్రూవ్ అయినటువంటి విధానం, ఈవెన్ అలాగనే కరీంనగర్, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మెదక్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ టోర్నమెంట్లో ఇంతమటుకు ఆడినటువంటి అన్ని మ్యాచ్లు ఓడిపోయింది, కానీ చక్కటి ప్రదర్శన అయితే చేశారు. డెఫినెట్గానే ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేస్తున్న దగ్గర నుంచి మరింత పవర్ఫుల్ జట్టుగా మారేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది. గ్రౌండ్ ఫీల్డింగ్ ఈ రోజున చాలా చక్కగా ఉంది ఫర్ నల్గొండ. స్లిప్లో ఒక క్యాచ్ను వదిలేయటం అనేది మినహాయిస్తే కనుక వాళ్ళ గ్రౌండ్ ఫీల్డింగ్ మాత్రం ఈ రోజున ఆకట్టుకునే విధంగానే ఉంది అని చెప్పచ్చు. 1-2 lapses at the boundary edge. మరొకసారి క్రీజ్ను వదిలి ముందుకొచ్చి ఆన్ డ్రైవ్, ఆఫ్ డ్రైవ్ వెళ్తూ ఒకే ఒక్క రన్ మిడ్ ఆన్లో ఫీల్డర్ ఉన్నాడు. అలాగనే మిడ్ ఆఫ్లో సర్కిల్ లోపల ఫీల్డర్ ఉన్నాడు.
Even there is a fielder waiting for the catch at the deep mid wicket, alagane deep square leg. Going around the stumps to the right-handed batsman. Once again, nicely stopped for 1 run. బౌండరీ దగ్గర ఉండేటువంటి ఫీల్డర్లు ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఆన్ దేర్ టోస్. తెలంగాణలో టాలెంట్కి కొదవలేదు. వాళ్ళకి మంచి అవకాశాలని కల్పిస్తే ఫ్యూచర్లో మంచి క్రికెటర్స్గా ఎదిగేటువంటి అవకాశం, స్టేట్కి రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని ప్రూవ్ చేస్తూ ఈ టోర్నమెంట్ ముందుకు సాగుతుంది. నైస్లీ బౌల్డ్, షాట్ ఆఫ్ గుడ్ లెంత్, మిస్ ద లైన్, యూ మిస్ ఇట్, ఐ హిట్ ఇట్. Another wicket down. Warangal lost their second. Round the stumps వేస్తూ బాల్ని చాలా చక్కగా మూవ్ చేస్తూ లోపలికి తీసుకుని వచ్చాడు. వెరీ గుడ్ ఆఫ్ కట్టర్. So they lost their second and the score reads the score ఎంత 82 on the board. సో ఇప్పుడే చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము, డెఫినెట్గా ఇన్నింగ్స్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ ప్రాసెస్లోనే క్రీజ్ను వదిలి బయటకు వచ్చి ఆడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ లాస్ట్ డెలివరీ ఒక సింగిల్ని తీసుకున్నాడు పాయింట్ దిశగా. ఆ తర్వాత అఖిలేష్ వర్మ అఖిలేష్ వర్మ 118 స్ట్రైక్ రేట్ తోటి దానికి 11 బాల్స్లో 2 బౌండరీస్ సాయంతో 13 రన్స్ చేసి ఇప్పుడిప్పుడే అబ్దుల్ జీషన్ బౌలింగ్లో బౌల్డ్ అయి వెనుదిరుగుతూ ఉన్నాడు. వీఆర్ ఇన్ ది 11th ఓవర్. జీషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బౌలర్ ఫ్రమ్ నల్గొండ. పెద్ద లక్ష్యాన్ని అయితే నిర్దేశించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది వరంగల్కి. ఎందుకంటే మనం చూసాం లాస్ట్ టైం మేము జిమ్ఖానా గ్రౌండ్లో గురువు గారిని మొదటిసారి కలిసినప్పుడు ఈ నల్గొండ టీంకే నేను చేయడం జరిగింది. అందులో బహుశా గుర్తే ఉంటుంది సార్, శివుడు మొదటి ఓవర్లోనే అవుట్ అయిన తర్వాత అతను బౌలింగ్లో ఎలాంటి కంబ్యాక్ చేశాడనేది. ఎస్, శివుడు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది spotted talent from the district. This time left-hander batter over the stumps. Nicely driven Ostune. He got off the mark. First time we are looking at left and right combination. Yeah, Mustafa, you are right. ఆ మ్యాచ్లో శివుడు 3 వికెట్స్ తీసుకున్నాడు. 4 overs 22 runs, 3 వికెట్స్. బ్యాటింగ్లో విఫలం చెందినా కూడా ఆ ప్రభావాన్ని చూపించకుండా చక్కటి బౌలింగ్ ప్రదర్శనతో తన జట్టుకి అద్భుతమైనటువంటి విజయాన్ని అందించాడు. మరొకసారి పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్. కవర్స్లో ఫీల్డర్ ఉన్నా కూడా అతన్ని బీట్ చేస్తూ మంచి టైమింగ్ తోటి బౌండరీ. Ranveer Kumar and Abhishek Kumar are the officials for this match. Both are experienced umpires from Hyderabad the Cricket Association. After completion of 11 overs, score was to 87 runs, loss of 2 wickets. 11 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 87 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి. Almost 8 runs per over. They are maintaining the score rate. ఒక రకంగా నల్గొండ బ్యాటింగ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఇది సరిపోయినటువంటి స్కోర్ కాదు. డెఫినెట్గా దాన్ని పెంచాల్సినటువంటి అట్లీస్ట్ 9 runs per over రిక్వైర్డ్గా ఉన్నప్పుడు వరంగల్ కెన్ డూ సంథింగ్. ఈ గ్రౌండ్లో మంచు ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా కనబడుతుంది.
దాంతో 10 ఓవర్ల ఆట పూర్తయ్యేటప్పటికే బాల్ చాలా స్లాగీగా అవడంతో దాన్ని మార్చాల్సినటువంటి అవసరం. బాల్ ఈస్ getting to be replaced by the umpires. Abhishek Madhav and Sheikh Irfan official scorers for this match. Hyderabad Cricket Association నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్కోరర్స్ వీళ్ళు. నల్గొండ ఖమ్మం జట్ల మధ్య జరిగినటువంటి ఆ మ్యాచ్లో నల్గొండ మొట్టమొదట బ్యాటింగ్ చేసి ఏకంగా 223 రన్స్, ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ స్కోర్ని స్కోర్ బోర్డ్ మీద పెట్టడం జరిగింది. ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ కేవలం 156 రన్స్కే ఖమ్మం ఆల్అవుట్ అయిపోయింది. ఇంకా 4 balls మిగిలి ఉండగానే. సో ఈవెన్ నల్గొండ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది బ్యాటింగ్, దే హ్యావ్ వెరీ గుడ్ బౌలింగ్ డెప్త్. ఓవర్ ప్లే చాలా సాఫీగా కొనసాగింది, క్వైట్ అండ్ కామ్. బట్ ఆ తర్వాత అసలైనటువంటి యాక్షన్ బిగిన్ అయింది. మరొకసారి బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్తూ అద్భుతమైనటువంటి పుల్ షాట్. దిస్ ఈజ్ ఎ మ్యాక్సిమమ్, ఎ వెరీ గుడ్ పుల్ ఓవర్ డీప్ స్క్వేర్ లెగ్ ఫర్ ఎ 6, using the crease very well. And పర్ఫెక్ట్గానే ఈ రకమైనటువంటి భారీ షాట్లు కొట్టాలి అంటే కనుక బాల్కి ఐ కాంటాక్ట్ చాలా ఎక్కువ కరెక్ట్గా ఉండాలి. అందుకనే వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ తన రిటైర్మెంట్ తర్వాత చెప్పినటువంటిది. అన్ఫార్చునేట్లీ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ ఒక సినిమాకి వెళ్ళటం, అక్కడ డీజే చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో ఒక్కసారిగా అతని చెవులు దెబ్బతిన్నాయి. ఆ ఇంపాక్ట్ అతని యొక్క సైట్ మీద కూడా పడింది. ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. ఈ మధ్యకాలంలో ఈ రకమైనటువంటి శబ్ద కాలుష్యం చాలా ఎక్కువైంది. అది ఏ రకంగా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అనేటువంటిది వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ ఒక రైట్ ఎగ్జాంపుల్. అతని చెవులు దెబ్బతింటమే కాకుండా ఆ డీజే సౌండ్కి అతని కంటి చూపు కూడా కొద్దిగా మందగించింది. దాంతో సరైనటువంటి ఐ కోఆర్డినేషన్ కుదరక వీరునేనా ఇలాగ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు అనేటువంటి విమర్శలు కూడా ఎదుర్కొన్నాడు టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ హిస్ కెరియర్. దాంతో హీ హాస్ టేకెన్ ఎ డెసిషన్ టు రిటైర్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్. వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ ఇస్ రియల్లీ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఓపెనర్ ఇండియా హ్యావ్ ఎవర్డ్ అండర్ గంగూలీ క్యాప్టెన్సీ. మొట్టమొదట మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటర్గా ఇన్నింగ్స్ని కెరియర్ని ప్రారంభం చేసినటువంటి వీరు ఆ తర్వాత ఓపెనర్గా ఎన్ని విధ్వంసాలు చేశాడో చూడొచ్చు. పర్టికులర్గా టెస్ట్ క్రికెట్లో ఎవరికీ సాధ్యం కానటువంటి 3 సెంచరీలని 2, అందులోనూ పాకిస్తాన్ మీద ఆ బౌలింగ్ అటాక్ని ఎదుర్కొంటూ చేసినటువంటి ముల్తాన్ టెస్ట్ ఇండియన్ క్రికెటర్స్ అందరికీ కూడా గుర్తుండిపోతుంది. మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం ఈలోపు మరొక 2 runs టు ది టోటల్. సో బాల్కి ఐ కాంటాక్ట్ ఎంత క్విక్గా ఉండాలి, పరుగులు చేయాలి అంటే అనే దానికి వీరుదా ఇస్ ద రైట్ ఎగ్జాంపుల్. చాలా మంచి అనుభవాలను నేర్పిస్తున్నాడు. మీకు ధన్యవాదాలు సార్. ఎందుకంటే ముల్తాన్ కా సుల్తాన్ అని కూడా ఇప్పటికీ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ గారి పేరు మీదనే ఉంది. ముల్తాన్ కా సుల్తాన్, వీర విహారం, సునామీ సృష్టించినంత పనిచేశాడు. అప్పుడు బహుశా నాకు తెలిసి అప్పటి రావుల్పిండి ఎక్స్ప్రెస్ అయినటువంటి విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్. దాని గురించి ముస్తఫా విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్. After completion of 12 overs, score moves to 98 runs, loss of 2 wickets. 12 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 98 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి. మేము సెహ్వాగ్ మ్యాచ్ డెబ్యూ చేసేటప్పటికి మేము చిన్న పిల్లలం సార్. అతని ఆటను చూస్తుంటే అసలు ఏంది ఇంత వీర విహారం చేస్తున్నాడు, ఇలాంటి ప్రదర్శనలు చేయడం క్రికెట్లో అప్పటి నుంచే మాకు స్టార్ట్ అయింది. అదే ఒక మోజు, అదే ఒక ఇష్టం పెరిగింది. బికాజ్ ఆఫ్ మేము ఈరోజు ఆ క్రికెట్పై ఇంత అవగాహన కల్పించుకొని ఇష్టాన్ని పెంచుకున్నా అంటే బికాజ్ ఆఫ్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్. అసలు బ్యాటింగ్కు వస్తుండు ఓపెనర్గా అని అంటే మాత్రం అదిగా
పట్ట పగలే బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించే ఆటగాడని కూడా ఆ రోజుల్లో అనేవారు. యా యు ఆర్ రైట్ ముస్తఫా. తనకి సెహ్వాగ్ చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్గా నిలబడ్డాడు. సెహ్వాగ్ను చూసి ఎంతోమంది క్రికెట్లోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కపిల్ దేవ్ ఏ రకంగా ఇండియాలో క్రికెట్కి ఒక పునాది వేశాడో 83 వరల్డ్ కప్ని గెలిచి, ఈవెన్ ఆ తర్వాత ధోని వచ్చిన తర్వాత క్రికెట్ ఇంకొక లెవెల్కి వెళ్ళింది. పర్టికులర్గా ఫస్ట్ ఎవర్ 2007 T20 వరల్డ్ కప్ని గెలవడంతో ఎటువంటి అంచనాలు లేకుండా అద్భుతాలు చేసినటువంటి జట్టు అది. అలాగనే గంగూలీ క్యాప్టెన్సీ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి. అప్పటిదాకా ఇండియన్స్ అంటే మనం ఏమన్నా పడుంటారు అనేటువంటి ధోరణి నుంచి ఒక్కసారిగా ఇండియన్ ప్లేయర్స్ విల్ గివ్ యూ ద రిప్లై విత్ ది యాక్షన్ అనేటువంటి దాన్ని నిరూపించినటువంటి వాడు గంగూలీ. అందరూ ముద్దుగా దాదా అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. ఎలాగైతే ఇక్కడ వెంకటస్వామి గారిని మనం అందరం కాకా అని పిలుచుకుంటూ ఉంటాము. అందుకనే ఆయన పేరు మీద ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహించడం జరుగుతోంది. కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 క్రికెట్ లీగ్. సో కాబట్టి అలాగే కొంతమంది వాళ్ళ పనులతోటి ఒక హిస్టరీని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆన్ సైడ్ పుల్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ టైమింగ్ సరిగా కుదరలేదు. సో నేరుగా పాయింట్ ఫీల్డర్ దగ్గరికి బౌండరీ లైన్ దగ్గర ఒకే ఒక్క రన్. మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో రన్స్ అయితే ఆగట్లేదు, రన్స్ కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. సో అలాగా దాదా ఎంతోమంది క్రికెటర్స్ దాదా గైడెన్స్లోనే, దాదా క్యాప్టెన్సీలోనే యువరాజ్ కావచ్చు, హర్భజన్ సింగ్, మునాఫ్ పటేల్, ఈవెన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ జహీర్ ఖాన్, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క క్రికెట్ ఆరంగేట్రాన్ని చేసినటువంటిది దాదా క్యాప్టెన్సీలోనే. స్టీవ్ వా లాంటి వాడిని కూడా సెంటర్ ఆఫ్ ది పిచ్ నిలబెట్టినటువంటి, వెయిటింగ్లో ఉంచినటువంటి కెప్టెన్ దాదా. ఆ తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ దాదా కూడా క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాడు, అది నేను కావాలని చేయలేదు, అనుకోకుండా అలాగా స్టీవ్ అప్పటికే టాస్కి వెళ్ళిపోవటం, మ్యాచ్ రిఫరీ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు, నేను కొంచెం లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను, దాంతో దాదా కావాలని స్టీవ్ వాని వెయిట్ చేయిస్తున్నాడు అనేటువంటి వార్త అయితే వచ్చింది. బట్ ఇట్స్ ఎన్ యాక్సిడెంటల్ వన్ అనేటువంటి క్లారిఫికేషన్ చాలా హుందాగా మంచి స్పోర్టివ్ స్పిరిట్ తోటి రిప్లై ఇచ్చినటువంటి దాదా. ఆ తర్వాత ఈవెన్ బీసీసీఐ ప్రెసిడెంట్గా తన మార్కుని చూపించాడు. కామెంటేటర్గా కూడా దాదా మంచి మార్క్స్ సాధించగలిగాడు. ఒక బౌన్సర్కి ప్రయత్నం, బట్ అది అబౌవ్ ది బ్యాటర్ చాలా ఎత్తుగా వెళ్ళడంతో 1 ఫ్రమ్ ది ఓవర్, అలాగనే వైడ్గా కూడా దాన్ని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. సో మరొకసారి అలాంటి బౌన్సర్ని కనుక వేసేట్లయితే నో బాల్ అవుతుంది. సో బౌలర్ ఖచ్చితంగానే బౌన్సర్ వేసేటప్పుడు మిగిలినటువంటి ఓవర్లో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పటి వరకు దాదా గురించి చెప్పడం జరిగింది. స్నేహాశిష్ సౌరభ్ గంగూలీగా పేరు పొందినటువంటి మన గంగూలీ గారిని బెంగాల్ టైగర్ అని కూడా పిలుచుకుంటారు కదా సార్? ఎస్, గాల్లో ఉంది బాల్ అండ్ చాలా చక్కటి క్యాచ్ ఎట్ లాంగ్ ఆన్ రీజన్, వెల్ జడ్జ్డ్ క్యాచ్, రన్నింగ్ టువర్డ్స్ హిస్ లెఫ్ట్ ద ఫీల్డర్, అండ్ చివరి నిమిషం దాకా కూడా బంతి మీద నుంచి దృష్టిని మరల్చకుండా అద్భుతంగా ఒడిచిపట్టుకున్నటువంటి క్యాచ్. దీంతో 3వ వికెట్ని కోల్పోయింది వరంగల్ ఇన్ ది 13th ఓవర్. స్కోర్ రీడ్స్ 101. జస్ట్ ఇప్పుడే 100 మార్క్ని చేరుకుంది. ఆ క్రమంలోనే 3వ వికెట్ని కూడా కోల్పోయింది. బ్యాట్స్మెన్ అవుట్. అశ్లేష్ వర్మ 11 బంతుల్లో 13 పరుగులు. అది ఇందాక ఒకటి ఇందాక కూడా 11 balls 13 runs, 2 boundaries అని అర్థం కాదు. Look at the replay. Very gentle run up. The fast bowler swinging run up. A polar length delivery, going for a big hit, and
చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఫీల్డర్ని అక్కడ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. దాంతో వెల్ జడ్జ్డ్ క్యాచ్. ఈ ఫాగీ కండిషన్స్లో అంత ఎత్తుగా వచ్చినటువంటి బాల్ని సైడ్ చేస్తూ క్యాచ్ పట్టుకోవటం అంత ఈజీ అయినటువంటి పని కాదు. బట్ చివరి నిమిషం దాకా తన దృష్టిని మరల్చకుండా అద్భుతమైనటువంటి క్యాచ్. దీంతో 3వ వికెట్ని కోల్పోయింది ఆఫ్టర్ ఎలక్టెడ్ టు బ్యాట్ ద వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్. ఆరంభం అయితే వరంగల్కి బ్యాటింగ్ ఎంచుకోవడం చాలా బాగానే మంచి శుభ పరిణామంగానే కనిపించవచ్చు. ఎందుకంటే 62 పరుగుల వరకు కూడా ఏ వికెట్ కూడా నష్టపోలేదు. ఈ మధ్యలో 62 కాడ ఒక వికెట్ నష్టపోయి 82 కాడ ఒకటి, 101 కాడ ఒకటి, అంటే నెమ్మదిగా వికెట్లు కోల్పోతున్న ప్రెజర్లోకి ఏమైనా వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుందా? వస్తూనే ఆఫ్ ద మార్క్ వన్స్ అగైన్ యార్కర్ వేయడానికి ప్రయత్నం, కానీ అంతే చక్కగా బ్యాక్ ఫుట్లో దాన్ని ఆఫ్ సైడ్ పుష్ చేస్తూ సింగిల్ తోటి ఆఫ్ ద మార్క్ ద బ్యాటర్. ఒక్కొక్కసారి కెప్టెన్ తన బ్యాటింగ్ మీద ఉన్నటువంటి, తన టీం మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకాలతోటి కూడా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటాడు. అలాగనే ప్రత్యర్థి జట్టు యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అనేటువంటిది, నో డౌట్ వాళ్ళది బ్యాటింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నా కూడా ఒకవేళ కనుక 2-3 వికెట్లు వెంటనే తీసేట్లయితే ఆ ప్రెషర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ మైండ్, వరంగల్ క్యాప్టెన్ ముందు బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఆఫ్ కోర్స్ తన నిర్ణయం సరైందే అంటూ ఓపెనర్స్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ అయితే వేయగలిగారు. కాకపోతే కావాల్సినంతటి వేగంగా చేయకపోయినా మొత్తానికి పవర్ ప్లేని వికెట్లెస్గా ముగించగలిగారు. అయితే ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి ఆటగాళ్ళు పర్టికులర్గా మిడిల్ ఆర్డర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. కేవలం స్కోరింగ్ చేయాలి, ప్రతి బాలు 6గా కొట్టాలి, బౌండరీగా కొట్టాలి అనేటువంటి ఇంటెన్షన్ కాకుండా స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయడంలో వాళ్ళ యొక్క టెక్నిక్ అనేటువంటిది ఆధారపడి ఉంటుంది. కొత్త రోహిత్ రెడ్డి సో ఫార్ ద హైయెస్ట్ రన్ గెటర్ 36 runs. అలాగనే కెప్టెన్ మయాని రాహుల్ 28 balls లో 23 runs, but he was clean bowled by సికందర్ మొహమ్మద్. అలాగనే ప్రస్తుతం అటు ప్రదీప్ అండ్ చంద్ర ఆర్ ఎట్ ద మిడిల్. మరొక సింగిల్. Chandra is the left-handed batsman who joined with his senior partner Pradeep at the middle now. We are in the 13th over after we are in the third. అప్డేట్ కాలే ఇంకా స్కోర్. Once again it is left and right combination at the middle for the left-hander. Over the stumps, catches the call and catch is completed successfully. They lost number 4. Warangal after power play suddenly every interval they are losing their wickets. The batsman is disappointed looking at his bat, going for a big one, but leaving edge, a simple catch at point region. సాయి మంచి బ్యాటింగ్ కూడా చేసింది కదా, ఆల్రౌండర్ ప్రదర్శన జిమ్ఖానా. సాయినాథ్ తన సెకండ్ ఓవర్లో వికెట్ని సాధించాడు. వీఆర్ ఇన్ ది 14th over. సో ఆరుష్ విల్ జాయిన్ విత్ హిస్ సీనియర్ పార్ట్నర్ ఎట్ ది మిడిల్. 105 మీద 4th వికెట్ని కోల్పోయింది సాయినాథ్. Pagimari, a successful bowler even in this tournament. సార్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డు కూడా తీసుకున్నాడు అతను.
కూర్చో స్వామి. కరీంనగర్తో నాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుభవం ఉంది. నేను ఎన్నోసార్లు ఇక్కడ ఎన్నో ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాచెస్ ఎంపైరింగ్ చేశాను. అప్పుడే మా స్వామి ఆడుతుంటే నేను ఎంపైరింగ్ కూడా చేశాను. వెరీ గుడ్ క్రికెటర్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్. ఆన్ ద ఫీల్డ్ చాలా అగ్రెసివ్గా ఉండేవాడు, బట్ ఇప్పుడు ఏజ్ ఈస్ క్యాచింగ్ అప్ అండ్ బికేమ్ వెరీ క్వైట్. ఆన్ ద ఫీల్డే కాదు, నాకు ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ కూడా నా పార్ట్నర్. I have really great memories from Telangana district cricketers. They are all very enthusiastic and very fighters. In fact, cricket kanta pedda avakashalu le. There is a chance of run out, but keeper tadabat toti oka run ni purti chesukogalgaru. Otherwise, number 5 would have been on the board. అప్పట్లో ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ టోర్నమెంట్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో జరిగేటువంటివి. ఆ తర్వాత అఫ్ కోర్స్ మొత్తానికి డిస్ట్రిక్ట్ టీంలే హైదరాబాద్కు వచ్చి ఆడటం జరుగుతోంది. కానీ ఒక రకంగా ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ది పాస్ట్, ఆ రకంగా డిస్ట్రిక్ట్స్లో క్రికెట్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే కనుక డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాచెస్ డిస్ట్రిక్ట్స్లోనే నిర్వహించడం అనేటువంటిది ఒక గుడ్ ఐడియా. దట్ విల్ బి ఏ గుడ్ ఐడియా అండ్ మోర్ ప్లేయర్స్ విల్ బి get an opportunity to play for the state. Vishnuvardhan Reddy, left arm medium pacer, one of the player from Warangal who played Ranji Trophy from the districts. ఆ తర్వాత అమన్ రావు ప్రస్తుతం ఆ రకమైనటువంటి లోటుని భర్తీ చేస్తూ హైదరాబాద్ స్టేట్కి మంచి విజయాల్ని అందిస్తూ ఉన్నాడు. వెరీ గుడ్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్. సో ప్రస్తుతానికైతే అటు తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్స్ తరఫున ఒక అద్భుతమైనటువంటి మీడియం పేసర్ని అందిస్తే, ఆ తర్వాత ఒక చక్కటి ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ని అందించింది తెలంగాణ. డెబ్యూ చేసింది ఓన్లీ విష్ణు. వాడు 11లో ఆడలేదు. అదే 1916 అవును, అదే డెబ్యూ చేయలే. Mohammad Gauss is another player from Telangana. Gauss కూడా లెఫ్ట్ ఆర్మ్ మీడియం పేసర్. ఆ తర్వాత స్పోర్ట్స్ కోటాలోని ఆంధ్ర బ్యాంక్లో జాబ్ కూడా తీసుకున్నాడు. అఫ్ కోర్స్ విష్ణు బీడీఎల్లో జాబ్ వచ్చింది. సో ఈ రకంగా ఆటల్లో కనుక రాణించేట్లయితే లైఫ్ సెటిల్మెంట్ ఉంటుంది అని కూడా ప్రూవ్ చేశారు. తెలంగాణ ఆటగాళ్ళకి చాలా ఆదర్శంగా నిలబడ్డారు. ఎటువంటి తొందర ప్రదర్శించకుండా సింగిల్స్ తోటి స్కోర్ బోర్డ్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. 14.4 విష్ణు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్కి కూడా చేరుకున్నాడు. నౌ హీ ఈస్ ది బీసీసీఐ మ్యాచ్ రెఫరీ. బట్ నిజంగానే గ్రామీణ నుంచి నేపథ్యం నుంచి వచ్చినటువంటి క్రీడాకారులు విష్ణుని చూసి నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే అతను ఏకంగా 4 సంవత్సరాలు కేవలం 12th మ్యాన్గా మాత్రమే టీంలో ఉన్నాడు. బట్ ఎప్పుడు కూడా తన ఆశల్ని వదులుకోలేదు. జట్టుతో పాటే ట్రావెల్ చేస్తూ చివరికి డెబ్యూ చేయగలిగాడు. అనదర్ డ్రాప్, పుల్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం. టాప్ ఎడ్జ్ చాలాసేపు గాల్లో ఉంది. కవర్స్లో ఫీల్డర్ ఈజ్ వెయిటింగ్, బట్ ఫైనల్లీ ద బౌలర్ ఈజ్ డిసప్పాయింటెడ్. ఇదే ఓవర్లో
రెండు అవకాశాలని క్రియేట్ చేసుకోగలిగింది నల్గొండ. ఒకటి రన్అట్ రూపంలో, మరొకటి ఇప్పుడు క్యాచ్ రూపంలో వికెట్ని సాధించేటువంటిది. కానీ రెండింటినీ కూడా నేలపాలు చేసుకున్నారు. ఫైనల్లీ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ 15 overs, score reads 113 for 4. After completion of 15 overs, score was to 113, loss of 4 wickets. 15 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 113 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి. మీరు చెప్పినట్టుగా శ్రీనివాస్ గారు ఇక్కడ కోచ్ కూడా, స్వామి గారు ఇక్కడ కోచ్ మాకందరికి ఎంతోమంది క్రీడాకారులకు ఒక ఆదర్శప్రాయణీయుడు. ఎంతోమందికి కోచ్ ఇచ్చి చాలా పెద్ద పెద్ద స్థాయికి టోర్నీలలో తీసుకెళ్ళినటువంటి ఘనత. ఆఫ్ కోర్స్, నో డౌట్. నేను అదే ఇంతకు ముందు కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, సీనుతో నాకు మంచి ర్యాపో ఉంది. ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్ డ్యూరింగ్ హిస్ డేస్. అంతే ఇదిగా అగ్రెసివ్గా కూడా ఉండేటువంటి వాడు. నేను అప్పుడప్పుడు నవ్వుకునేవాడిని, అబ్బా ఇంత అగ్రెషన్ చూపిస్తూ ఉన్నాడు. బట్ అండర్ కంట్రోల్డ్ అగ్రెషన్, నో డౌట్. మైదానంలో ఎప్పుడు కూడా బౌండరీ లైన్ క్రాస్ అయినటువంటి విధానాన్ని నేను చూడలేదు. ఇస్ రియల్లీ ఏ వెరీ గుడ్ గాయ్. నాకున్నటువంటి ఆ క్లోజ్నెస్ తోటి ఆ మాట చెప్పగలను. ఈజ్ ఎ నైస్ గై ఫ్రమ్ కరీంనగర్. ప్రస్తుతం స్వామి, అంతకని ఎక్కువ మాట్లాడలేను నేను. This time nicely pulled, but one bounce to the deep mid wicket for a run. పర్టికులర్గా జగన్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటి ఎంతోమంది వర్ధమాన క్రికెటర్లు వెలుగులోకి వచ్చారు. శ్రీనివాస్ లాంటి వాళ్ళు. Shashi is also one of the all-rounder from కరీంనగర్. కాకపోతే శశి టర్న్ తీసుకున్నాడు. లక్కీగా సింగరేణిలో జాబ్ సంపాదించాడు. కొద్దిగా పొలిటికల్ యాంగిల్లో కూడా వెళ్ళిపోయాడు. సో he has taken a diversion from the cricket, but still actively involving in the cricket now. He is the in charge for Rangareddy district in this tournament. సో ఆ రకంగా నేను కరీంనగర్కి వస్తున్నాను అంటే ఏదో నేను నా సొంత ఇంటికి, నా గుంటూరుకి వెళ్తున్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యేటువంటి వాడిని. ఆ రకమైనటువంటి హాస్పిటాలిటీలా నాకు లభించేది. అప్పుడే అనుకున్నా నేను, అందుకనే అంటారు తెలంగాణ బిడ్డలు చక్కటి ఆతిథ్యాన్ని అందిస్తారు అనేటువంటిది. సో ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సనల్లీ ఆల్ దోస్ డేస్. ఫీల్డర్కి ఎటువంటి అవకాశం లభించలేదు. అనదర్ బిగ్ వన్, ద మ్యాక్సిమం డీప్ మిడ్ వికెట్ మీద నుంచి. నైస్లీ పిక్డ్ ది పిచ్ ఆఫ్ ది డెలివరీ, పుల్డ్ ఇట్ ఓవర్ డీప్ మిడ్ వికెట్ ఫర్ ఏ మ్యాక్సిమం. దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు యాక్సలరేట్ ఆఫ్టర్ 16 overs, 122 for 4. Still abhi bhi baki hai. After completion of 16 overs, score was to 122 runs, loss of 4 wickets. 16 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 122 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి. అవునవును, అవునా, ఓకే, అవునవును, అవును అవును. ఆ తర్వాత మధు ఎవరు ఉండేవాడు, కుర్రాడు, ఇంకేదో. అవునవునవును. మా శ్రీనివాస్ స్వామి చాలా చక్కటి ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఫార్మర్ క్రికెటర్స్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్, శ్రీకాంత్, కృష్ణారెడ్డి, మధు, వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు. అందులో ఏ గుడ్ న్యూస్, ఇద్దరు ప్రజాసేవలోకి వెళ్ళటం, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళటం అనేటువంటిది కూడా. సో Jishan again round the stumps to the right hander. One more single. ఈ దశలో సింగిల్స్ రూపంలో రన్స్ వస్తూ ఉంటే
నల్గొండ ఎటువంటి ఒత్తిడిని గురయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. ఎందుకంటే స్టిల్ ద సిచ్యుయేషన్ అండర్ కంట్రోల్ ఫర్ నల్గొండ. వరంగల్ కన్నా కూడా నల్గొండ కంట్రోల్లోనే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ దేర్ స్ట్రాంగ్ బ్యాటింగ్ లైనప్. మరొకసారి ఒక భారీ ప్రయత్నం, కీపర్ కూడా బీట్ అయ్యాడు. సో బాయ్స్ రూపంలో మరొక పరుగు, 1 more additional run to the total. Once again a gentle reminder to all the viewers, కరీంనగర్లో ఇది ఈ టోర్నమెంట్ సెకండ్ డే. టుడే is also a double header morning match between నల్గొండ అండ్ వరంగల్. వరంగల్ కెప్టెన్ టాస్ గెలిచి ముందు బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకోవటం. ఈరోజు టాస్కి పెద్దపల్లి ఎంపీ గడ్డం వంశీ గారు అటెండ్ అవటం జరిగింది. ఈ స్పిన్ ద కాయిన్. అలాగనే సత్యనారాయణ గౌడ్ ఫార్మర్ ఎమ్మెల్యే, he also graced the occasion. Vishaka is the title sponsors. Gaddam Vivek, the cabinet minister from Telangana state. ఆయన మొట్టమొదటి హెచ్సిఏ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నటువంటి టైంలోనే ఈ రకమైనటువంటి టోర్నమెంట్కి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. టీటీఎల్ రూపంలో వే బ్యాక్ 2018 మొట్టమొదట అంకురార్పణ జరిగింది. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ టోర్నమెంట్ ఆగిపోయింది. ఒక రకంగా దానికి తిరిగి కొనసాగింపు అనేటువంటి విధంగా ఈ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయింది. కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ వ్యాఖ్యల్ని మరొకసారి ఉటంకిస్తాను నేను. ఈలోపు ఫైన్ లైక్ దిస్గా మరొక బౌండరీ, వెల్కమ్ బౌండరీ టు ది వరంగల్ సైడ్. జేషన్ లైన్లో కొద్దిగా గతి తప్పాడు. లెంత్ ఈజ్ ఓకే, బట్ ఆల్ ద క్రెడిట్ టు ది బ్యాటర్, నైస్లీ మూవింగ్ టువర్డ్స్ లెగ్ స్టాంప్. లైన్ తన గార్డ్ కన్నా తీసుకున్న గార్డ్ కన్నా ఇంకా వెనక్కి జరుగుతూ నైస్లీ పిక్డ్ అండ్ గివెన్ ఏ బౌండరీ టు హిస్ సైడ్. ఈసారి ఆఫ్ సైడ్, నైస్లీ డ్రివెన్, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ ప్రొటెక్షన్ ఎట్ deep point, only 1 run after completion of 17 overs, 132 for 4. ఇంకా 3 overs ఆట మిగిలింది. After completion of 17 overs, score moves to 132 runs, loss of 4 wickets. 17 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 32 పరుగులు, 132 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి. సో లాస్ట్ 18 balls, లాస్ట్ 3 ఓవర్స్లో అట్లీస్ట్ 30 runs మేనేజ్ చేసినా కూడా 152, 160 దాకా వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. 160 మీన్స్ దట్ 8 runs required rate will be definitely a challenging one. So let us see లాస్ట్ 3 ఓవర్స్లో వరంగల్ బ్యాటర్స్ ఏ రకంగా బ్యాటింగ్ చేస్తారనేటువంటిది. So continuing that topic, వంశీ ఆటగాళ్ళందరినీ ఇన్స్పైర్ చేస్తూ చక్కటి ఇన్స్పైరింగ్ వర్డ్స్ని చెప్పడం జరిగింది, ఇన్స్పైరింగ్ స్టేట్మెంట్స్. అలాగనే హీ అప్రిషియేటెడ్ ది వర్క్ డూయింగ్ బై ది ఆగమరావు అండ్ హిజ్ టీమ్. సో ఆల్వేస్ వివేక్ గారు ఎప్పుడు కూడా క్రికెట్ని తెలంగాణలో ఏ రకంగా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేటువంటి దాని మీదే దృష్టి సారిస్తూ ఉంటారు. అందుకనే మరొకసారి ఆయన క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత మరొక
నిర్ణయం తీసుకొని ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈలోపు ద మ్యాక్సిమం ఓవర్ లాంగ్ ఆఫ్ క్రాసెస్ ది బౌండరీ లైన్. బాల్ యొక్క పిచ్ అయినటువంటి దాన్ని లాస్ట్ మినిట్ దాకా చూస్తూ నైస్లీ పిక్డ్ అప్ ద లెంత్. ఏ బ్యాటర్ అయినా కానీ భారీ షాట్ ఆడాలి అంటే కనుక లెంత్ని కరెక్ట్గా ఎస్యూమ్ చేస్తూ పిక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ కమింగ్ టు దట్ ఫార్మర్ ప్లేయర్ శ్రీనివాస్ గురించి చెప్తే ఆ విషయంలో శ్రీను దిట్టగా ఉండేవాడు. సో అండర్ హిస్ గైడెన్స్, అండర్ హిస్ కోచింగ్, కరీంనగర్ టీమ్ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ కంటెండర్గా మారుతూ ఉన్నారు. ఈవెన్ వాళ్ళు హైదరాబాద్కి లీగ్స్ ఆడటం కోసం వచ్చినప్పుడు కూడా ఐ హ్యావ్ నోటీస్డ్ దట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్లేయర్స్. ఒకప్పటి కరీంనగర్ టీం అంటే వన్స్ అగైన్ బహుశా మా సీను బాధపడతాడేమో కానీ ఎవరైనా కానీ ఓడించవచ్చు కరీంనగర్ అనే ఫీలింగ్ తోటి వచ్చేవాళ్ళు కరీంనగర్కి. ఈవెన్ కరీంనగర్ మిగిలిన జిల్లాలకు వెళ్తే కూడా రేపు ఆడబోయేది కరీంనగర్ తోటి కదా, నో ప్రాబ్లం, ఈజీగా గెలిచిపోతామనే భావనలో ఉండేవాళ్ళు. దాన్ని మారుస్తూ శ్రీనివాస్ లాంటి పెద్దలు, సీనియర్స్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని టీంని ఒక బలమైనటువంటి జట్టుగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. దట్స్ ఆల్ నీడెడ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద సీనియర్స్ షుడ్ టేక్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ గైడ్ ది జూనియర్స్. దట్స్ వాట్ ద సీనియర్స్ షుడ్ డూ. అందుకనే మహేష్ బాబుది ఒక పాపులర్ డైలాగ్ కూడా ఉంది, ఇప్పటికే చాలా తీసుకున్నావు తిరిగి చేయాలి లేకపోతే లావ్ అయిపోతావు అంటూ. సో సీనియర్ ప్లేయర్స్ ఆర్ డూయింగ్ దట్. గుడ్ రన్ బిట్వీన్ ది వికెట్స్, గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ బోత్ ద బ్యాటర్స్. ఒకటిని రెండుగా కన్వర్ట్ చేయాల్సినటువంటి టైం ఇది, బికాస్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఓన్లీ 2 overs లెఫ్ట్, 18 overs gone. And it is 144 for 4. After completion of 18 overs, score moves to 144. Loss of 4 wickets. 18 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 144 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి. 12 balls 26 వస్తే 170. Last 2 overs. Let us see how the Warangal will capitalize that. మరొకసారి చక్కటి బౌలింగ్ జీషన్ బౌలింగ్ హిస్ లాస్ట్ ఓవర్, హిస్ 4th over in the penultimate over. Always but for the over of any format, let it be 20 over అయితే 19th over, if it is a 50 over format, 49th over will be very very crucial. Once again it is round the stumps. Started with a dot ball and then a single only. So good controlled spell from the left arm pacer Jishan. Going for a cut. Intention is to go for a square cut but miss the line. అనుకున్న దానికన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ బౌన్స్ని రాబట్టగలిగాడు జీషన్. దాంతో నేరుగా వికెట్ కీపర్ చేతిలోకి, ఎటువంటి పరుగు లేదు. సో కీప్ ఆన్ టాకింగ్ అబౌట్ ది కరీంనగర్ transformation in the game. Even Kiran is one of the cricketer from Karimnagar. From all the district players, I have a great memories right from 95. చాలా మ్యాచ్లు నేను ఎంపైరింగ్ చేశాను ఇక్కడ తెలంగాణ జిల్లాలో. కరీంనగర్ అప్పుడు అది స్కూల్ గ్రౌండ్ ఉండేటువంటిది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒక మంచి స్టేడియం టైప్లో
డెవలప్ చేయడం అనేటువంటిది 100% క్రెడిట్ టు బి గివెన్ టు ది ఆగమరావు అండ్ హిస్ టీమ్. అద్భుతమైనటువంటి లావిష్ గ్రీన్ అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ ఆన్ ద స్ట్రిప్ 5 పిచెస్ ఆర్ దేర్. సహజంగా ఒక 3 వికెట్లని తయారు చేస్తూ ఉంటారు, బట్ ఇక్కడ స్ట్రిప్ని చూస్తే కనుక 5 వికెట్స్ చేయటం, దానివల్ల ఒకేసారి కావాలంటే కనుక ఒక 10-15 డేస్ టోర్నమెంట్ని కూడా ఆర్గనైజ్ చేసే వెసులుబాటు లభిస్తుంది కేడీసీఏ మేనేజ్మెంట్కి. ఆ రకంగా భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకొని మంచి వికెట్ని తయారు చేయటం. నాట్ దట్ ఓన్లీ, ఈవెన్ ద వికెట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ స్పోర్టివ్ నేచర్. వికెట్ మీద నిలబడితే రన్స్ చేయొచ్చు అని బ్యాట్స్మెన్ ప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటే, ఇఫ్ యూ బౌల్ ఎట్ ది రైట్ ఏరియాస్ యూ కెన్ టేక్ ద వికెట్స్ అని ప్రూవ్ చేస్తూ ఉన్నారు. 19 overs కంప్లీటెడ్. ఇట్ ఈస్ 150. They reached 150 mark. After completion of 19 overs, score was to 150 runs, loss of 4 wickets. 19 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 150 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి. Even last over, at least if they get one. Last over 6 runs. Last over, Jishan చాలా క్లవర్ బౌలింగ్, పెనల్టిమేట్ ఓవర్, వెరీ క్రూషియల్ ఓవర్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్. సో దాంట్లో కేవలం 6 runs మాత్రమే ఇచ్చాడు. సో నల్గొండ నుంచి ఒక హర్షదీప్ సింగ్ తయారవుతున్నాడని చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ ది ఫ్యూచర్. నాట్ దట్ ఈజీ టు బౌల్ ది స్లాగ్ ఓవర్స్. సహజంగా క్రికెట్ మొదటి నుంచి కూడా బ్యాటర్ ఫ్రెండ్లీ, రూల్స్ కూడా అదే రకంగా బ్యాట్స్మెన్కి అనుకూలంగానే రూల్స్ ఉంటాయి. అది ఈ ఐపీఎల్ తర్వాత మరింత రూపాంతరం చెంది కంప్లీట్గా బ్యాటింగ్ ఫ్రెండ్లీగా అయిపోయింది. అట్లాంటి తరుణంలో ఈ రకమైనటువంటి ఎకానమీ తోటి బౌలర్లు కూడా వాళ్ళ యొక్క మార్కుని చూపిస్తూనే ఉన్నారు క్రికెట్లో. ఐపీఎల్ ప్రారంభం అప్పుడు ఈ ఐపీఎల్ ఏంటి, ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, స్పిన్నర్లకి నరకమే అనేటువంటి పరిస్థితి నుంచి స్పిన్నర్లు మ్యాచ్ విన్నర్లు కావటం అనేటువంటిది చూసాం మనం. 20th over స్టార్టెడ్ విత్ ఎ వైట్. ఈవెన్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఐపీఎల్, షేన్ వాన్, వన్ ఆఫ్ ది లెజెండరీ క్రికెటర్ హూ ఈస్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా. సో షేన్ వాన్ సారథ్యంలోనే మొట్టమొదటి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని రాజస్థాన్ రాయల్స్ గెలుచుకుంది. అంటేనే స్పిన్నర్ల యొక్క ప్రభావం ఎంత ఉంది ఈ షార్టర్ వెర్షన్ గేమ్ మీద. సీనియర్ క్రికెటర్స్ని యు ఆర్ రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేసింది అనేటువంటిది తెలుస్తూ ఉంది. నైస్లీ డ్రివెన్ టు ది ఆఫ్ సైడ్, బట్ ఓన్లీ 1 run. Last over of the innings. This is first match in the day. Today also there is a double header. So started with a wide and then good controlled length, only 1 run. This time gone for big. Yes, very successful. Going for a pull and clear the square leg region for a 6. ఈ ఇన్నింగ్స్ ముగియడానికి కేవలం 4 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. చూడాలి ఈ 4 బంతుల్లో ఎన్ని వాల్యుబుల్, ఎన్ని అమూల్యమైన విలువైన పరుగులు స్కోర్ కార్డులో యాడ్ చేస్తారో. ఇప్పటికైతే 158 పరుగులతోటి ఉంది. చూడాలి ఇంకా 4 బంతుల్లో ఇంకేమైనా పెద్ద షాట్స్ అందిస్తారా అంటే అందించే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి. ఓ గుడ్ స్టాప్, ద ఫాలో త్రూ. దాన్ని క్యాచ్ చేయటం చాలా కష్టమైనటువంటిది, బికాస్ full bladed shot, but still good stop. ఒక
బౌండరీని అయితే ఆపగలిగాడు. కిల్ సో ఒక 3 రన్స్ని సేవ్ చేశాడు అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. ది లాస్ట్ ఓవర్ ఈ రకమైనటువంటి ఎఫర్ట్స్ చాలా అవసరం. Even at the toss time, Warangal captain mentioned that we are looking to set up a target of 170, close to that, but that's not happening now. All the credit goes to the Jishan and his bowlers who kept the Warangal under control from the ball number 1. ఈసారి ఫుల్ టాస్గా తీసుకుంటూ మరొక భారీ షాట్కి ప్రయత్నం, కానీ ఒకే ఒక్క పరుగు. గుడ్ ఓవర్ సో ఫార్. ఓ లక్కీ రన్. నేరుగా వికెట్లని కొట్టేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ వికెట్స్ని హిట్ చేస్తూ బాల్ డైవర్ట్ అవడంతో మరొక overthrow run to the total. So all runs will be counted to Nalgonda chase. Missed time, but 2 is the call. Will they go for 2? Yes. And nothing will lose. They tried for the second. In that process, they lost the wicket. Run out రూపంలో కోల్పోయారు. Twenty overs for what is the final score? They come for chase. 20 overs score goes to 163, loss of 5 wickets. 20 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 163 పరుగులు. అదే హైదరాబాద్ అండి. అదేనా? మీరు హైదరాబాదే కదా? మీరు Happy morning, all the viewers. So we are in Karimnagar. Talking about the scorecard, Warangal batted first, making 163 for the loss of 5 wickets in 20 overs. And amongst the batsmen, you have got Rohit with the top runs, both the openers, Rohit and Rahul, the skipper. Rohit on 36, Rahul has made 33. In the middle order, Aslesh made 13, Pradeep did 10, Chandra has got a terrific strike rate, 30 from 20, and it's a good finish by Arch as well, 26 from 20. So I fixed 15 extras, the total score is 163 for 5. Amongst the bowlers, the quick is 4 overs, 1 for 27, Abdul Zishan. And we have got 3 overs, 1 for 20, Saina, 4 overs, 1 for 30, 4 overs, 1 for 40, Sikandar, Akhil and Bharat hasn't found a wicket. And the first wicket is made by the contribution of 62 runs. And then 20 runs and for the second, it's
58 runs that have been added for the 5th wicket. Kaka Venkataswamy Memorial Telangana District T20 2 is going on successfully. We have got Nalgonda next to chase 164. And in the two contests yesterday, there have been two low-scoring thrillers, two successful chases, where Hyderabad defeated Muchata by 4 wickets. Hyderabad defeated Padma by 7 wickets, chasing around 125 in both the matches. And before that, Nalgonda batted first against Rangareddy, winning the match in an electrifying close encounter. Before that, we were in Hyderabad. Nagar has created tremendous records in that game, winning by 10 wickets. So this is Pavan, and I would join you with the live and exclusive commentary during the second innings. So everyone just stay tuned. We'll be right back. T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్.
ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్.
from the pavilion end. Just a reminder, morning the Warangal captain won the toss and he decided to bat first. Full marks to the వేడిగా పంపించు గొంతు పాజ్ చేసావు కదా అంత చిన్న are doing the official duties for this match. The Nalgonda openers just started with a dot ball. Pavan with me in the com box. So one of the upcoming commentators from Karimnagar. Hussain is also well-known commentator from Karimnagar, and of course Pavan came from Hyderabad, and Mustafa is another one, the young guy, very interested in commentary. He is with me right from start of the tournament at Hyderabad, and now he is with us in the com box at Karimnagar. I am sure in future Mustafa will take this profession, this commentary as his profession. Okay, thank you Chandrasekhar garu for the introduction. So we have got Manikiran bowling well, and this will be the first runs for the team. In fact, he started to bat. Adarsh is the one who started the proceedings for the team of Warangal. So 164. పెట్టేసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది కదా అంతసేపు పట్టుకొని Mani is a very good bowler, a new find, definitely I can say, through this tournament. He really bowled well, long run up, almost from the 30-yard circle, he takes his run up, right arm medium pacer, always a perfect, and he aims at the length. It's Mohammad Sitwad who is on strike for the first time. Played onto the back foot. Once again, he gets off the mark just like Manikiran has done. So both of them have started their account. Still, Adarsh has got a terrific start. Just 2 runs of the first 5 balls. So 164 on the board. What do you say the batting response can be? Yeah, 8 plus, just 8 plus, but 8 runs required rate always give them some pressure to the batting side, because
They should be careful about the scoreboard moving. Yes. And same time, they have to utilize the power play as well. Very good over. The first over, only 2 runs coming from that. That's an amazing start from others. Just 2 came off it. But if you could remember, Nalgonda has been the team who scored 223, which is the tournament's top score till today. Of course, I was the commentator. I was in the air for that match. Really, they batted well. 223. In reply, Nalgonda bowled it out for 156 Yes. in Khammam bowled 19.2 out. overs. Khammam, rather. Yeah. So Nalgonda is having a very good batting lineup, particularly the captain himself, the main source to Nalgonda, Gnan Prakash, is a very good hard-hitting player. Even I have seen him in the Hyderabad local league matches. In the leagues also, he batted brilliantly. One match against Karimnagar in B Division T20 League, he scored a massive 81 of just 57 balls. So he's a very good batter. So that's why Nalgonda is known for their batting depth. That's great to know. In the meantime, it's Syed Riaz who came to bowl with his right arm medium pace over the stumps. Bowled it outside the off stump. Umpire feels that is inside the line. So an amazing start. It's a no ball. Started with a no ball and a free hit. Given a license to the batter to go for hit, go for a kill. I don't say that, but it is a license for a big hit. To face that no ball, here's Mohammad Sitwak with his partner Manikiran. So Manikiran was the top scorer in that game where Nalgonda made 220 plus. Manikiran, the top scorer, 73. But describing about this no ball, full license for the batsman. He might be looking for the big shot. It's a clever piece of bowling. Third man won't allow to go for a single. Really, free hit was not able to capitalize that. A fuller length delivery, trying to bowl an archer. Nicely played, leaving edge, but there is a fielder waiting at the short third in the circle. We are in the power play number 2. So only 2 fielders are outside the circle. One at deep square leg. This time, nicely Pulled picked away. up the length. Gone for pull, and again the deep square leg fielder is waiting. Chance of run out. Seems But like the batsman nicely he is safe. reached to the ground. 2 runs scored. Indeed, that's a very risky run. Sitwat has to be much quicker compared to Manikiran as he's running towards the danger end. As the power play in progress, we have got 2 fielders standing on the boundary line. Deep backward point and square leg. We have got fine leg and third man inside the circle. Very good fielding placement by the captain. Once again swinging the bat, but not connected well as he wished, but could not able to stop to take 1 run. And with this, it will be the strike to the highest run of the previous game. Manikiran taking his time. And Riaz turned out to be a bit expensive due to that no ball call. Punched nicely, and it's a good call initially. The non-striker could have been in trouble. Mani said an immediate no for that. It's Good backup. important. There's a throw for run out, missing the stumps, and
good backup. Since we are in the power play, no fielder beyond the circle. Once again, swinging the bat inside edge towards square leg reason for a one. It's a quick reaction from the batsman to attempt that shot. However, they'll manage a single to that. You could see Syed Riaz bowling at the right areas. Despite of that no ball, rest of them have been on the mark. No slip in place, but this kind of bowling attack need one or two slips. This is the second innings. So generally, a 20-20 format, the fielding captain have no luxury to keep a fielder at the slip. And if you could see, the previous one is a perfect Yorker and well managed by the batsman to rotate it at the end, sliced towards gully region for a single. So what do you say about the tournament organizing, how this platform is going to help the youngsters? No doubt, Pawan, it is very good platform to the young players from all corners of the Telangana state. In fact, the concept itself very well balancedly designed. Yes, of course. And in the meantime, that's Air nicely taken at mid-wicket region. The first wicket they lost, going for a flick, mistimed, straight into the hands at mid-wicket fielder. In the second over, in the chase, Nalgonda lost their one. Look at the replay. yes, it's been one of the terrific catches in the tournament. So that's what he gone for the flick. After completion of 2 overs, score was to 9 runs, loss of 1 wicket. రెండో ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 9 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి. Very good over from Warangal. They got the breakthrough. 164 is not that big. So just 8 runs per over in this faster game. Easily gettable. And the wicket is nicely helping to both bowlers and batsmen. Thanks to the Karimnagar District Cricket Association having preparing this type of sportive wickets. This kind of wickets will help the players to exhibit their talent. Undoubtedly, all the credit should go to the Agam Rao, the President, the Karimnagar District Association, and of course, the chairman of the tournament is very well organizing all the departments, taking care of each and everyone who is participating in the tournament. Yes, thanks to him for the great initiative. In the meantime, here's the new batsman Gyana Prakash, who would replace one of the good batters of Karimnagar, Manikiran. So that's a great catch, in fact. Third over in progress, second one from Adarsh, who has been well economical. 1.1, none for 2. The captain Nalgonda, Gnan Prakash, at the strike now. Great reaction. The surprising stuff for the batsman. Adarsh has been brilliant, especially on the off-stump line. He usually never lets the opportunity to free the batsman's arms. And I think there is a slip fielder for him. That's a good strategy, good move, or rather, because if you take Gnana in the first 2-3 overs, it will be good. Otherwise, he will be the danger for the fielding side. So knowing that, taking a risk, keeping the fielder at slip,
Gentle push to point reason for a single. He get off the mark. With that, Sitwat looking much quicker in running between the wickets. Nana Prakash has got off the mark. So they need a partnership for sure at this point of the game. Nalgonda to make it a safe and comfortable victory. They have to bat, especially this pair, without any loss. They need to make it for the next 6 to 7 overs or so. So far in the tournament, Nalgonda is one of the successful side. Hello. Played it to the soft hands with a straight bat coming into play. So far, they are unbeaten in the tournament. Another good over is turning to be end. So, this is 10 teams are participating in the tournament. First finished at Hyderabad. 2 matches in a day. Every day will be a double header, except 1 or 2 days in the tournament. So, morning match we are witnessing between Warangal and Nalgonda. Warangal elected to bat, scored 163 runs. Swing and a miss. Very good delivery. It's a pleasure to watch. Swing, he is getting swing and bounce. It's a real pleasure to watch Adarsh, especially when he bowls over the stumps. Seems like he has got a close call. In fact, the fine leg seems to be inside the circle. So that can also be a catching position when the batsman tries to nick on the onside. It's important for either of them, Adarsh or Riaz, to have the field set like this. Place it with the bat across the line. That a bit of misfit. I think there is no much damage done. So single taken. Jnana Prakash and Sitwat have been much watchful with this. Over number 3 has come to an end with 11 runs for the loss of a wicket. After completion of 3 overs, score moves to 11 runs, loss of 1 wicket. 3 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 11 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి. So now that 164 almost going up to 175. First 3 overs under control for Warangal. Warangal is one of the experienced side in Telangana state. Definitely one point of time Telangana dominated inter-district tournament. At time Jaiprakash, unfortunately Jaipal expired very young age. Even Khaja, I remember so many players from Warangal always they dominated all the districts. Soft hands would come into play, but in the meantime, Riaz dominating the things at the moment, has got a wicket in the first over. 1 for 7 in 1.1. So this match is a balanced one. It can be Nalgonda, it can be Warangal, the 2 visiting sides. It's nicely designed that all teams plan have an opportunity to play at each venue, but of course Sangareddy having only 1 match and Ramagundam NTPC having 2 days to host. So there all the teams may not be get an opportunity to play, but otherwise more or less all the teams, all 10 participating teams are playing at each venue at least 1 match. It's a good thing. Almost home and away the tournament, and a nice thing that all the turf wickets have come up in the Telangana districts. Played nicely. That should be 4.
The batsman won't mind running for that. It's been a perfect timing onto the back foot, using the pace of the bowler till the last second. That will be 4. It covers. Superb timing by Gnana Prakash, and that's the reason he has been called up to bat at number 3. Look at the replay. Comes down the crease using the length of the ball and nicely driven towards the cover region. First boundary to Gnan Prakash. And also Prakash has got so much experience, 550 plus matches, 18,000 plus runs. So he's well known to the game. Soft hands, that's a simple push at point for 1. So Chandrasekhar, you have been working for more reputed tournaments, for international cricketers as well. But how the difference compared to them, these young cricketers? Yeah, of course, every level, every stage, the players will have their own experience and their own talent to exhibit at the middle. That's true. And of course, I am with the Star Sports and ESPN for Telugu commentary. So I have seen even I am the commentator for the IPL, Telugu commentator. It's a privilege to have you. Thank you very much, Pawan. Even actually, I was the commentator when Anil Kumble taken that 10 wickets at Firoz Shah Kotla against Pakistan. I was on air that time. I am very lucky to witness those kind of matches. That's Even what. the 2007 World Cup, T20 World Cup under Dhoni's captaincy, I was there in the com box. Meantime, That's a lofted brilliant. shot towards front of the wicket from the long on region for a boundary. That's terrific timing. No fielder can stop that. It's an absolute bullet stroke. As the power play is been in progress, the batsman decided to go for the attacking mindset. Yeah, getting back to your topic, when you have been working for those reputed matches, when Anil Kumble has taken 10 for 74 and MS Dhoni lifted the 2007 T20 World Cup, we have been just kids. But you were there in the commentary box, and how was your excitement watching Indian cricketers and commenting about them? No doubt, being a cricket fan, always we enjoy the landmarks and those created by the Indian players. Undoubtedly, we are excited. Even actually, I was gone on tears when Kumble played his last match. Even in the com box, I could not able to control my emotions. And another occasion when Lara retired, because Lara is one of my greatest cricketer at all times. I love Lara. Any cricketer from the foreign players. So those emotional moments also I have in my career throughout. I started commentary in 2005, the Champions Trophy. So 10 years in the com box, 20 years in the com box for me. Wonderful. So actually we were going to school when you started commentary. But in the meantime, let me describe this. It was a perfect shot towards long off. It was just like the similar shot in the previous over. But this one is through the offside. Terrific placement, that is. Prakash is the one who's turning out to be dangerous. Look at that replay. Just in the crease and picking the fuller length delivery nicely and loft it over mid-off for a boundary. That's what your eye coordination should be always to the batsmen, particularly who are facing a new ball. That will be the second boundary for Prakash. He moved on to 10 from 7. Strike rate of 140. He's turning out to be a bit dangerous. Adarsh is hammered again. Will be 4 by slight bit of misfield. But that doesn't matter for the batsman. Prakash on the zone. That's a terrific shot for 4 runs. Once again, it's long off. Once again, if you look at the
Replay, you look at that. Nothing is wrong with the delivery, but actually Gnan Prakash was on his back foot to swing his bat to drive it towards mid off region. The fielder trying to stop it, but his efforts could not support you. Another good one, back-to-back boundaries to Gnan Prakash, the captain Nalgonda. In the last 4 balls, it has been 3 boundaries, 2 by Prakash, 1 by Sitwat. White call. This time, bowler trying to bowl away to the striker, not in his reach, but the reach is more than his expectation, so that resulting a wide. Yes, with that extra run, totally 13 runs have been scored in the last 4 balls. This is a big turnout here for Nalgonda. They're getting back their top rhythm. Batting first, batting second, they have got that ability to trouble the opponent. They're doing that now. Number 2, number 3 batsman. This time good comeback towards still 1 ball to come in this over. There was a wide. So 5 balls bowled. Rarely we see a dot ball from 3 balls to come rather. From Gnan Prakash. He is a busy player at the middle. He never liked to play dot balls. He's a pretty talented customer. He's got the knack of hitting the shots in boundaries. How many, it doesn't matter how many fielders are there on, but he's able to find the gap. Comes once again over the stumps, Adarsh. Flicked away nicely. This is beautiful to watch out for. Superb timing on that occasion. Will be on the boundary line finally. The fielder can't reach the fence in time. If you look at the replay, it's really a treat to watch. Gnan Prakash, look at that. Using his feet very quickly. Just walking down the pitch and flicks it nicely for a boundary. What a flick it is. Some of the shots are more creative. It only comes by experience. It only comes by passion. So this is one among them. Just using the pace of the bowler, just a flick, nothing beyond that. Having scored more than 15,000 runs in this format, Gnan Prakash did not any. This time the batsman to his experience, need not any further expansion to his experience to say. You're right. And the previous one was a tough call for the fielder. Somehow he manages to stop it. A single. Now for the first time in the over, here comes Sitwat on strike. Mohammad Sitwatullah batting on 10 from 13 has got good support for his partner. These two have already added 26 just from 17. Seems like he lost his rhythm, the batsman. The bowler would come again. Probably there is another over left for the mandatory power play. We have got 4.5 overs bowled now. Getting above 7 and over is a beneficial start. As the game progresses on, they can make it 8 and over. Shortly bowled. Another extra to the total. One more wide. Already the batsmen on fire. They are getting the runs at their will. So definitely the bowlers have to look at that. They should stop giving additional runs as a bonus. Seems like Sitwat has premeditated the shot, but unfortunately that has gone down the leg side for wide. Adarsh has got another one to finish his third.
Punched onto the back foot. That will be a couple of runs for sure. Maybe four. Will be four. Terrific timing. The fielder can't reach there. The ball has won the race. What a way to end the over number 5. Umpire Ranveer Kapoor having his Ranveer Kumar having his own style. He tries to follow Billy Bowden. Great to see. How much time the ball takes to reach the boundary line? Ranveer Kumar will take same length of time. 90 balls, 124 runs required. With this, after the 5th over, the score moves on to 40 for 1. So power play is about to finish with an over remaining. Even this tournament song is also very catchy. So very attractive. In one song, but also not lengthy one, hardly having a Pallavi, 4 sentences. The lyric writer clearly explained what is the intention of this tournament, what is the motto of this tournament. That's the reason always, even in Telangana, ఉద్యమంలో కూడా కవుల పాత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇట్ బి గద్దర్, గోరంటి వెంకన్న. ఆ రకంగా ఎప్పుడు కూడా పాటలు అనేవి ప్రజల్లో ఉత్తేజాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి, ఒక హుషార్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. రైట్ ఫ్రమ్ ది ఇండిపెండెంట్ డేస్ చూస్తే కూడా, ఫైటింగ్ డేస్, వందే మాతరం ఇస్ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ one to everyone, to every Indian. That Vande Mataram motivated everyone to fight against the Britishers. So always ఈ పాటలు చాలా జనరంజకంగా ఉంటాయి, ఉత్తేజాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి ఆటగాళ్ళకి, అలాగనే సామాన్య ప్రేక్షకులకి కూడా. అందుకే అంటుంటారు శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తి గణామృతం అని. సో కాబట్టి పాట కదిలించలేనటువంటి హృదయం అంటూ లేదు. Yes, in the meantime, you got the spinner on. New one to start is Pradeep. 2 balls, 2 runs. And he's likely to bowl round the stumps with his left arm. 79 matches, 73 wickets. Also wide in place. And this one can be a dot. Probably the last over for the power play. Finds like inside circle, finds like third man. The 2 boundary fielders, we have got one man standing at deep backward point. The other one, it's square. In fact, at mid wicket, lifted up. Will that be it? Long off for a maximum. That is what Gyan Prakash, he is a 360 degrees player from the district. Very rare talent. No doubt one day he will get a call from SCA. And Prakash has been fantastic. Positive cricket from Nalgonda altogether. They are not only relying on the boundaries and sixers, they are rotating the strike, they are not allowing the bowler to settle. So end of power play. It is 58 for 1. Almost After completion of 6 overs, score moves to 58 runs, loss of 1 wicket. 6 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 58 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి 84 బంతుల్లో 106 పరుగుల లక్ష్య ఛేదన. It's been a strong foundation laid by Sitwat and Prakash. 49 runs added just from 24 balls. Power play is being finished. 106 required from 84. Every possibility for Nalgonda. Warangal seeming to be under pressure. No more restrictions of the power play. We could have 5 fielders standing on the boundary line. Spinner would continue
Not exactly from the center. That will be a single. He might look for the second, but the bowler himself would approach. And that's the reason the batsman didn't look for the second. Pardeepan, the new man in, well experienced, 177 matches, 207 wickets, with his left arm spin. 2 ends spin attack. First 5 overs bowled by the pacers, and then spin has been introduced into the attack. He has got 3 men on the boundary line, on the onside, long on, mid wicket and square leg. Lifted up, and that's close to the fielder. That's a quality attempt, but unfortunately, that has landed in the gap, and there is no much damage except that single. No fine leg plays, so it means there is plenty of area on the onside. If the batsman gets a quick movement onto the back foot, then there is an easy opportunity to get runs on the onside. It means the bowler needs to be cautious. Played it with a straight bat with some respect towards the ball that is coming onto the stumps. Prakash did well. He's batting with a strike rate of 200. 4-4-6, 2 sixers. Can Pardeepan make some difference in the game? And also, the batting set can appreciate for the 50-plus partnership, 51 from 27. Punched onto the back foot. Good call from the non-striker, Sitwat. It's a tremendous coordination between the two. The running, the timing, and especially the strike rotate they are making on is creating immense pressure on any bowler. Could be left arm, right arm, could be pace, spin, it doesn't matter, unless Nalgonda has got this kind of bowling batting. There's another push for 1. Things have become much easier. The run rate is dropping down to 7 and over. 102 more runs to win. Not a bad start from Pardeepan. 5 runs of the first 5 balls. 4 runs of the first 5 balls. Would say down the ground, I think he's got some hand on that, but it doesn't matter as a non-striker is safe. Sometimes it will be a bit disappointing for the batsman when he times it down the ground and the wicket interrupts. With this single, the over number 7 has come to an end. The score moves on to 63 for the loss of a wicket. Completion of 7 overs score moves to 63 runs, loss of 1 wicket. 7 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 63 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి 78 బంతుల్లో 101 పరుగు లక్ష్యాన్ని ఛేదన. Required run rate, required runs 101 for 78 balls. అందరితో కలిసి అడ్డతో 6 కొట్టగా మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ T20 ఆడరా సోదర 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 క్రికెట్ ఆడరా 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 సోదర 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 క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా. కొడితే కొట్టాలిరా 6 కొట్టాలిరా. చిరంజీవి సాంగ్ అది, మోర్ ఆర్ లెస్ ద రెప్లికా ఆఫ్ దట్, ఈ థీమ్ సాంగ్. In the meantime, here's Rishyant Pantangani. So Rishyant does well for the first 2 balls, 2 dots. Warangal needs most of these dots. MVL. Looking like Shane Warne has come to MVL. bowl. What is it? The release, the arm action of the spinner is a treat to watch. Right from day 1 of this Kaka Venkataswamy Memorial Cricket Tournament for Telangana Inter-Districts T20 League, MVL broadcasters and production unit is doing a good job. They are covering
every action on the field, not let it go down any action. Very experienced one, even they are very good to show the commentators the replay in time, the scorecard in time. So I'm very happy to have Pawan from Hyderabad in the com box. One of the, I'm sure he's one of the upcoming commentators. Very passionate cricketer. Very good bowling. The bowler giving the commentators a break so that nothing action has happened. That's a good call. He allowed us to talk as per our wish. Hello. After completion of 8 overs, score moves to 64 runs, loss of 1 wicket. 8 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 64 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి 72 బంతుల్లో 100 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనకై నల్గొండ. 12 overs, 100 runs is not much. Bigger target in this faster game. Even actually 200 plus runs scored in the same tournament by Nalgonda, 223. So already they have proved that they can score more than 200 runs. But now exactly the Warangal bowlers are doing good job keeping them on back foot, not giving any loose deliveries. So that's what we are talking about, and really that's one. He steps out and going for a big, missing the line, but no damage done. Fielder at short third. But since the last over, if you could see, there is a turnout. Warangal are fighting back. There are plenty of dots. And this one with some good bat in time and a call from non-striker will create that run. Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League has already found its first centurion. At Uppal Stadium when we were there, one player from Mehboob Nagar, the opener, has done it. So that was the top score till now, 103 unbeaten. Meantime, additional run to the total, just outside the leg stump line, resulting in a wide. Once again going for sweep, missing it clearly. Bowler was slightly excited, but inside edge onto the pad, so no damage has done. So what do you say? This pair is likely to take the game away from Warangal. Of course, now under control to the Warangal, but only thing is you need to get the breakthrough. Now looks under control, but 2-3 quick wickets definitely will come into favor of Warangal. So Warangal at this junction need not lose their hopes. Yeah, absolutely true. 9th over in progress, and after the power play, the runs have become a bit slow. Only 9 runs till now in last 2.5 overs. So that seems to be much hopeful for Warangal. Throughout the tournament, the spinners are doing their job very well. Punched onto the back foot. That must be a quick single. Looks easier. Single to finish. Over number 9 completed. The score moves on to 68 for 1. Hello. The good thing that After completion of 9 overs, score moves to 16 Gnan runs, Prakash loss of 1 retained wicket. his strike 9 with ఓవర్ల that ఆట ముగిసే single. సమయానికి 68 పరుగులు, So they are 1 వికెట్ batting నష్టానికి 66 బంతుల్లో with 96 calculation, పరుగుల no లక్ష్య doubtly. ఛేదనకై నల్గొండ. Undoubtedly very calculated 68 player. balls, 96 runs required. Always keeps himself busy at the middle. Gnan Prakash, the captain. So last ball Absolutely. single, given him strike again in the over number 10.
Cracking That's- noise of the bat, and that's going to be 4. Bisecting the two fielders between long off and covers. Spectacular timing on that occasion. That's 4 runs. Look at that replay once again. Picking the length nicely. Going for a loft and 1 bounce to the extra cover boundary region. So that's the reason always Gnan Prakash have to have strike at him. As long as the captain Nalgonda at the middle, the target will be easier. Even over 200 plus target also will make it easy. He has that ability. Greatly said. He's likely to take the game away for sure. Tenth over in progress, and the first ball invitation for the bowler as a boundary from Jnana Prakash. He moves on to 45 from 35, forced 2 sixes, strike rate of 150. This is well enough for the team of Nalgonda to continue. The required run rate in balance, they need to go with 7 and over. In fact, 8 and over, as the last 3 overs have been considered with just 10. Kept it low and fine, and this one is a simple single. And also Sitwat has to be appreciated for the way he started to support his partner in scoring the big runs. These two, since till now, have added 64 from 44. This partnership must be broken out of the front foot. My God, did he drop the wicket or the match? That will be known in some time. The wicketkeeper could have got that. It's a possible one. Either of the One chance wickets. has put down. Chance of stumping. But this time nicely quick onto his back foot and pulled it to 1 run. Again bringing back his captain onto the strike. But definitely Warangal missed an opportunity to break the partnership. So Chandrasekhar, tell me, how does this missing can cost the match? It's all part of the game. No doubt, if it is Gnan Prakash wicket, could be more dangerous. But Absolutely. the only possibility for the Warangal is to break the partnership, because if you break the partnership, a new batter will take some time to settle at the middle. He definitely requires at least 5-6 deliveries to understand the surface of the wicket's behavior. So this time kneeling down and going for big, not timed it. So a simple catch at the deep mid wicket finally. So He got the life and again he misused it and got out. So Mohammad departs. A good support he has offered for his partner. But still it will be a relaxed dugout, the team of Nalgonda. With this halfway down the line, 10th over completed. After completion of 10 overs, score moves to 75 runs, loss of 2 wickets. 10 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 75 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి 60 బంతుల్లో 89 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో నల్గొండ 60 balls 89 runs required. new to the crease is Srinath Yadav, and he has got an experience of 223 matches and close to 5,500 runs. $75 in the first 10 overs, 89 needed in the second 10. Last 4 overs have been well capitalized by Warangal. Just 18 runs scored, 18 from 24 with a wicket lost.
వన్స్ అగైన్ బాల్ని మార్చాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతోంది. ఇక్కడ చాలా మంచుని చూస్తూ ఉన్నాం మనం. మార్నింగ్ కూడా మ్యాచ్ 45 minutes డిలే స్టార్ట్. ఈవెన్ నిన్న కూడా 75 minutes లేట్ స్టార్ట్గా మ్యాచ్ మొదలైన దాంతో నిన్నైతే ఏకంగా 18 ఓవర్స్కి కుదించడం జరిగింది. ఇవాళ ఆఫ్కోర్స్ 20 overs ఆర్ అలౌడ్. బట్ ఇప్పటికీ అవుట్ ఫీల్డ్ కొంచెం ఫాగీగా ఉండటంతో బాల్ని మార్చాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. సో ఎంపైర్స్ ఆర్ కీపింగ్ an eye on the ball at regular intervals. This is a joint decision. Song is 89 needed to score. And that will be the first run of the second half of this innings. It's important for Srinath Yadav mostly to take on the strike and take a single and offer the strike to Jnana Prakash. Prakash batting on 48 from 33, so he can make the difference in the contest. Srinath Yadav likely to face his first ball. Pardeepan has been well economical, 2 overs, 2.1, 10 runs he has conceded. And that can be a dot. Mid-on comes under. That's a good way to start initially by Pardeepan, the left-arm spinner. But Srinath's experience can create an easiest thing to make the runs. And this one beats the batsman, then the keeper. That might be 4. Third man fielder unable to stop that. So wide plus 4. Yes, the Billy Bowden of Karimnagar is here. On the whole, that's 5 runs without a ball. This is a disappointment for the bowling side. Warangal need to work on this. They've already offered some extra runs. It's the time for them. They initially changed the momentum. Now they need to take on more wickets. As Srinath is new to the crease, he might take at least a couple of overs to set. But Warangal must make sure that he won't take that single and offer the strike. And that's what this bowler can do, Pardeepan. Despite of there's wide 5 runs, he's able to get control. And that goes on to the stumps. Could you believe that? I think there is no much turn. It's only the technique of the bowler that has done the thing. Srinath Yadav goes without scoring. He initially tried 2 attempts to score the single, but later he has done much better. So that is going to be the 3rd wicket. Can this be the turnout in the game? A well balanced game. కదా ఆఫ్ చేసి ఉంచావు కదా.
ముస్తఫా కొంచెం అయితే వరంగల్ అయితే మళ్ళీ మ్యాచ్లోకి అయితే వచ్చినట్టుగానే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక అద్భుతమైన బౌలింగ్ తోటి ఇరువురు బ్యాట్స్మెన్స్ మధ్య అసలు భాగస్వామ్యాన్ని ఏమాత్రం నిలదొక్కుకోనిస్తలేరు అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే క్రితం ఓవర్ వరకు అయితే మాత్రం చూసినట్టయితే మన సీతావతుల్లా ఉన్న జ్ఞాన్ ప్రకాష్ మధ్య ఒక మంచి భాగస్వామ్యం వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నదో బ్యాక్ టు బ్యాక్ వికెట్స్ పోవడం. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 11 overs స్కోర్ మోస్ట్ టు 81 runs లాస్ ఆఫ్ 3 wickets. 11 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 81 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి 54 బంతుల్లో 83 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనకై వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్న నల్గొండ. 83 runs రిక్వైర్డ్. 11 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 81 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి ఒక మంచి ఇరు జట్లకు కూడా విజయ అవకాశాలు సరి సమానంగా ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి ఆట చూస్తే. ఎందుకంటే క్రీజ్లో ఉన్నటువంటి ఆటగాడైతే జ్ఞాన్ ప్రకాష్ చాలా సమయస్ఫూర్తిని సమయానికి అనుకూలంగా బ్యాట్ను రలూపిస్తున్నాడు. చూడాలి, ఇంకొక 2 పరుగుల దూరంలో ఉన్నాడు హాఫ్ సెంచరీ చేస్తాడా అని ఆశిస్తాం. పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం, నేరుగా బంతి బౌండరీ బయటకి. ఆగమరావు గారికి కావచ్చు, ఉపాధ్యక్షులైనటువంటి మహేందర్ గౌడ్ గారికి కావచ్చు, వారి బృందానికి, మాకు కేడీసీఏ కుటుంబానికి, ఫ్యామిలీకి మా తరఫు నుంచి అయితే ధన్యవాదాలు చేసుకుంటున్నాం. రానున్న రోజులు కూడా ఇంకా ఇంతకంటే పెద్ద పెద్ద మ్యాచ్లు ఆడి ఇక్కడ నుంచి చాలామంది ఆటగాళ్ళను తయారు చేయాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం. అండ్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ అంతర్జిల్లా T20 లీగ్ మ్యాచ్ 2025 కరీంనగర్లో నిర్వహించడం. దీని యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, దీని గ్రామాలలో, రూరల్ ఏరియాలలో, పల్లెటూర్లలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది క్రికెటర్స్, యంగ్స్టర్స్, వాళ్ళ దగ్గర టాలెంట్ ఉన్నది, ఆ టాలెంట్ను మీదికి తీసుకొచ్చి ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఆటలు ఆడియాలి, వాళ్ళను ఇంటర్నేషనల్ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనే ఒక లక్ష్యంతో ఇది పయనం చేస్తుంది. అందులో భాగంగానే ఓన్లీ క్రికెటర్స్నే కాదు, క్రికెట్తో పాటు వాక్యాతలను, కామెంటేటర్స్ని కూడా కొంచెం పరిచయం చేసి వారిని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సి, అందులో భాగంగానే నేను కూడా రావడం జరిగింది. ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీని కల్పించినటువంటి కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. Reverse sweep attempt, and that has been a quick single. In the meantime, in the last 2 overs, we have seen another wicket going down. Gnana Prakash has completed his 50. So far 3 wickets down, Satvait and also Srinath, both of them being dismissed. Once again, so we welcome Mr. Chandrasekhar. Thank you, Mr. Pavan. ఇక్కడ జ్ఞాన ప్రకాష్ మెరుపులు చూస్తున్నాం. మరొకవైపు విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో మొట్టమొదటిసారి తిలక్ వర్మ అండ్ సిరాజ్ జాయిన్ విత్ ది హైదరాబాద్ టీమ్. Tilak is batting on 98. A captain's knock. At present, they are 235 for 5 against Chhattisgarh. 48 బంతుల్లో 68 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే దిశగా నల్గొండ 48 balls 68 runs. Recent pastలో హైదరాబాద్ ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి వన్ ఆఫ్ ది బ్యాట్స్మెన్ తిలక్ వర్మ. T20 వరల్డ్ కప్ కావచ్చు, ఏషియా కప్, పర్టికులర్గా ఏషియా కప్ ఫైనల్స్లో అగెన్స్ట్ ది పాకిస్తాన్, తిలక్ వర్మ మ్యాచ్ విన్నింగ్ నాక్ని చూసాం మనం. సో కాబట్టి తిలక్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ స్టార్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు ది నేషనల్ లెవెల్. ఈవెన్ తిలక్ని నేను ఇంటర్వ్యూ చేసినటువంటి సందర్భంలో he clearly mentioned that his aim is to play for the test match for India. T20లు 50లు ఆడటం కాదు, టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడి ఇండియాని గెలిపించడమే లక్ష్యం అనేటువంటి చెప్పాడు. మరొక అద్భుతమైనటువంటి 6 ఓవర్ లాంగ్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమమ్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది రీప్లే, see that the spinner bowling a flighted delivery, steps down and taking it a full toss and loft it over long mid off for a 6.
With that, 100 comes up for Nalgonda, 102 in 12.1, and with this dot, it's 12.2. 100 up. 102. 62 more needed from 46 balls. అండ్ శేఖర్ మీరు అన్నట్టు తిలక్ వర్మ లాంటి ఆటగాడు మన హైదరాబాద్ నుంచి ఉండడం నిజంగా మనందరి గర్వకారణం. ఏషియా కప్ ఫైనల్స్లో తన ఇన్నింగ్స్ అయితే ఇప్పటికీ మనందరికీ గూస్ బంప్స్ క్రియేట్ చేసేది. సహజంగా అగెనిస్ట్ పాకిస్తాన్ అంటే విరాట్ కోహ్లీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం మనం. బట్ అట్లాంటిది కోహ్లీ ఇన్నింగ్స్ని కూడా మైమర్పిస్తూ అద్భుతమైనటువంటి షాట్. మీన్ టైమ్ ఏ జెంటిల్ పుష్ టువర్డ్ పాయింట్ రీజన్, ఏ లేట్ కట్. Gnanaprakash Vishwanath is known for that late cut. He is the inventor, definitely I can say that. But after that, of course, so many batters are following him. Even Rahul Dravid from the same Karnataka state is very good at that late cut. So when Gnanaprakash is in the crease, it is simple to score the runs. He made batting look much easier. And he is taking that responsibility. 164 is the target. Still the game under control. Nalgonda is having a slight edge, but never know if you get Gnanaprakash now. So definitely Warangal can come back. They have an opportunity to get the hold. Well played, Sikandar supporting well. He's already got a boundary, Sikandar, in the previous over. He moved on to 8 from 5, and with this over number 13 has been completed. The score moves on to 108 for 3. After completion of 13 hours, score moves to 108. The required runs are 56 from 42. 108 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి 42 బంతుల్లో 56 పరుగుల లక్ష్య ఛేదన. 42 balls, 56 runs needed. It means in every over 8 runs to be taken. They've got 7 wickets in hand. Gnanaprakash batting on 67 from 42, strike rate of 160, 6 fours, 4 sixes. It means out of 67 he scored 48 runs, which is 80% runs came only in boundaries. That is called captain. Captain should take the responsibility, should be the instrumental tool for the team. He is doing that inspirational job, taking the responsibility. And also good support from the recent batsman Sikandar. Looking for the close call, but umpire won't react for that. Syed Riaz into his second spell, 2.11 for 18. He has got the first wicket of the opener. This time Gnanaprakash was lucky to have some edge onto the pads. No signal from the umpire. Sikandar. Manikiran could also have been a big run maker, but he got out for 7. Hits it up in the air, and that's going to be safe. Maybe a couple of runs. It's not a quick outfield. The batsman thought it could be a boundary for sure, but somehow they managed to get a couple on that. 3 runs they have completed. A run for a throw. Now Gnanaprakash again on the strike. 3 runs they have completed. Fast helping. That could have been a quicker boundary initially, but these days the grounds have been prepared up. Plays nicely right from the center of the blade. Will be another single. Prakash moves on to 70 from 44. Still Warangal looking for Gnanaprakash wicket. They have 2-3 close calls, but at all times Gnanaprakash was lucky. Moved on to the front foot with the dancing shoes on. Longer fielder will intra for sure, but he couldn't stop the second. That's a good arm, but not that efficient to throw that onto the stumps.
A good safe pair of runs here from the bat of Sikandar. Sikandar is another good batsman from Nalgonda. For me personally, it is surprising to see Nalgonda because down the line, 10 years back, Nalgonda was a very easy team. Those days only Warangal was the dominant and then some extent Medak and Mahbub Nagar later joined. But now, more or less, all the teams are geared up, trained well, utilizing the opportunities provided by their district secretaries. All the districts associations have been efficient in grooming the players, %. Right now, they are not aiming at the big, they are rotating the strike, waiting for the loose delivery. Also, this pair has already added 35 just from 19, strike rate of 180, this partnership strike rate. Both the batsmen looking to hit the big shots, in particular Sikandar, likely to take the risk. There was a trouble a couple of overs ago when Srinath got out, and that one is safe. Another quick single towards end of the over. With this 14 balls, the score moves on to 117 for 3. 6 runs came off it, After completion of offered by Riaz. 117, loss of 3 wickets. 14 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 117 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి. 36 balls, 47 runs. 36 బంతుల్లో 47 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనకై నల్గొండ వడివడిగా అడుగులు వేస్తుంది. Now, the target is not that big. And do you feel that this can proceed till the last over? Maybe. Because the bowling has been spectacular. Warangal, in the second half, they started to improve, but in the last couple of overs, you could see the runs have become much easier. And also the half century is on. Trishul has been called up to bowl, 12 runs in his first. And what a terrific timing, just stands and delivers in the gap. The fielder won't mind and the batter won't run for that. There's pure timing onto the back foot. Look at the replay again, finding the gap nicely. Slight outside off stump, getting the room and nicely cut it towards third man and point reason for a boundary. Now the point fielder sent back to the fence. There's a fielder at the deep mid wicket. The width has been properly utilized, and once again seemed like the same, but the fielder is on the boundary line. He has been put a ball ago after that boundary. And this time only 1 run in the same direction, but since the fielder is placed late, so only 1 run. Jnana Prakash is close to his 80. He's 76. He made from 47. Perfect Yorker onto the block hole. Well bowled by Trishul. Sikandar seems to be in a fine touch with the bat today. He's batting on 12 from 9, strike rate of 133. So he can be a handy batsman. Hits it big just beside Prakash, and that might travel for 1. Long gone, doesn't make a mistake. The good thing about this particular pair is the attacking mindset they have got. ఇప్పుడే తెలకురమ సెంచరీ పూర్తి చేసుకొని 109 రన్స్ చేసి అవుట్ అయ్యాడు. Wow. So Hyderabad in the slag overs lost their attacking batter. Abhirath Reddy given a good support to Tilak Verma, who scored 71 runs. Good to see
The players once again respecting their own team. But in the meantime, it's a powerful drive driven down the ground. No fielder can stop that. Either long off, neither long on. Superbly played. That will be 4 runs to finish the over number 15. And the score moves on to 127 for 3. 37 needed from 30. Slowly reaching to the target. Nalgonda. They are almost set to get their 4th victory in the tournament. This is Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. 37 runs required. 30 బంతుల్లో 37 పరుగుల లక్ష్యానికై వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నటువంటి నల్గొండ. And Hyderabad, the first innings is completed. They scored 286 for 9 against Chhattisgarh in their allotted 50 overs. This is Vijay Hazare Trophy. At the moment, Prakash moves on to 80. That's glorious to watch. 80 just from 49. Strike rate has improved. He's playing with a strike rate of 167. Every chance for him to convert that into 3 figures. Soft push by Sikandar will be a quick single. Nice running by Prakash. Will they look for the second? No, they won't. Added Siraj in the squad, 286 will be a big total for Chhattisgarh to chase. Looked for the pull, didn't get the elevation right. That will be a dot ball. So Warangal needs most of the dots and wickets at the moment because this pair is likely to take to the winning line. Especially Prakash. He's on 80 from 50. We could see the balls are coming from over the stumps. Played with the soft hands. Down the ground will be a single at long on. These are easier runs. 128, 129 with this. Very clever batting by Captain Gnan Prakash. If he is not able to go for a big, he is rotating the strike, drives along the ground. Once again, Sikandar dancing down the crease and going for a big over covers, but totally missed the line, straight into the hands of wicket keeper. Another dot ball. This is turning out to be well economical. Just 2 runs for the first 4 balls. 35 needed from 26. Great skill. Here comes the last 2 balls from Riaz. Swing and a miss. That's onto the stumps. Will be the second wicket for Riaz. And the man to go is Sikandar. He wanted to hit that big shot, but unfortunately didn't get the elevation right. Played it onto the stumps. Looking at the replay, Sikandar once again coming down the stump from the crease, and Riaz rightly aimed at the stumps. You miss it, I hit it. So he got his second. Absolutely. So this can be still a balanced game. Can be anybody's. Can be Nalgonda, can be Warangal. Maybe a tie. Rarely happens. 35 needed from 25 with 4 wickets in hand. Sainath will be the new man in. Sainath, another good all-rounder from Nalgonda, is going to join with his captain Gnan Prakash. So this is the first match on day 2 at Karimnagar, the Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. Afternoon, Mahbub Nagar will take on Khammam as soon as this match gets over.
just half an hour break, and second match will be starting. Riyaz coming around to the left-hander Sainath. Sainath's first ball will be the last ball for Riyaz. And he wants to come round the stumps. Short fine leg in place. He will definitely target the stumps for sure. He already has a couple of wickets. Played nicely, and third man has been beaten up. That's a welcome boundary on the last ball. Not a satisfying finish for Riyaz, but Sainath will take it on. Punched onto the back foot for 4. With this, 16 overs have been completed. The score moves on to 133 for 4. 31 needed from 24. After completion of 16 overs, 2 more to 133, loss of 4 wickets. 16 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 133 పరుగులు, 4 వికెట్ల నష్టానికి 24 బంతుల్లో 31 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదనకై నల్గొండ. 24 balls, 31 required. What an eventful over it has been. There is a wicket, there are runs. Six runs and a wicket. That's a good finish from Riyaz. 4 overs, 2 for 32. But there must be a wicket more with some dots. .75 the needed run rate. Here comes Pardeepan, who is well economical. 3 overs, 1 for 15, bowling his last over. Round the stumps. Inside out. Long off doesn't make a mistake. So most of the strike, it would be better for Nalgonda if Prakash can take that. But Sainath on the very first ball, it's a crunchy way to get off the mark, hitting a clever boundary at third man. He saw that third man was inside the circle. He placed it in the gap, creating some time and room for himself. Also, the left-handed combination is often annoying. And even the tournament is nicely designed. Minimum 2 Hyderabad players should be in the 11, so that the Hyderabad players who are not getting a chance to play for the state will get another opportunity to impress their selectors. So Shaumi Kapoor is one, and even this Shivudu, those who play the leagues at Hyderabad. Sits on his knees and delivers that over the park. That's maximum. So that might be the clearance. Superb timing at mid-wicket. The batsman latches onto that for the biggest shot of the day. Look at that replay, kneeling down and picking the delivery nicely, and sweeps over deep mid-wicket for a big one. That's a phenomenal strike. Now he is likely to clear any fielder at any spot. Looking for more. Sainath is a talented cricketer, and he has committed the right movement when the team needed 31 from 24. Now the situation, the scenario has changed. It's just 23 from 20. Initially we thought 100 is for sure for Prakash, but now it is in tough times, as Sainath is hitting more of the runs. Of course, Gnan Prakash is playing for his team. He knows that the target is just 164. So unless you take every delivery, it is difficult to complete century, but that happens naturally. A team would have been in this can be number 2. Sorry.
And this is towards mid-wicket. We could see the fielders just becoming the spectators, watching the ball sailing over the boundary line. That's maximum. He decided to take the game away with 1 over to spare. Now you look at the replay. Is another swing towards the deep mid wicket for a maximum. 18 balls, 16 runs needed to Nalgonda. Now the target has become very easier to Nalgonda. Balls are more, required runs are less. So no pressure at all on the batters. Still plenty of batting to come. Once again, the ball needs to be changed. Yes, as you said, for the first time it has happened. Runs have become lesser than balls. 16 from 18 can be possible unless there is a miracle from the team of Warangal. Sainath striking with 340. The strike rate 17 from 5, 1 4, 2 sixes. He is a phenomenal batter. Prakash at the other end, just now he's on 83 from 53. Pardeepan has finished his spell, 4 overs, 1 for 30. It might be Adarsh who has been called up, 3 overs, none for 23. He has to make some difference. Gully, backward point, short covers, long off, long on, mid wicket, square leg, fine leg, and deep backward point in place. Place it with a straight bat down the ground, single. And Prakash would be happier offering the strike to the dangerous campaigner Sainath. Nan Prakash finding a right partner to him by Sainath. Sainath immediately, soon after he takes the guard, taken the responsibility to see the scoreboard move very quickly. If you could see, they've added 20 runs in just 8 balls. And 17 runs came from Sainath. It's a clear indication that the partnership of Sainath is the dominator. Absolutely. And the previous ball he played might be a dot, but that shows his strength with the bat in middling. That's really a big treat to watch for the naked eye. Still 15 from 16, run a ball contest in progress for Nalgonda. Yorker well judged, and the non-striker Prakash hurrying up for that single. Then with this single, 150 comes up for the team. $150 on the board. So only 14 required. After this 2 more overs left in the innings. One good thing that the Nalgonda team is not looking at the victory. Also try to maintain the net run rate, because 10 teams are participating in the tournament. Straight away, top 4 teams will go to the semis. No pre-quarters or quarters. So every team tries to stand in the table in the top 4. No doubt at present Nalgonda dominating the table. Absolutely true. So they wanted to be amongst the top 4 to get qualified for the semis. 13 from 14, and this one with the soft hands punched it down the ground will be a single for Sai.
But if you get Sainath in this over, definitely game would have been more interested. That's the reason always Gavaskar keeps saying in the combox that being a player, you have to finish the game. Don't satisfy with a big score individually. Okay, I scored 80s, I scored 90s. Don't satisfy with that. If you are a real player, you have to game the game, take the game to the victory. Don't go for the passionate shots, experimental shots, particularly when KL Rahul and Murali Vijay were batting. Gavaskar keeps saying that because both of them got out throughout his career in the same passion. So that's what unlucky. Gran Prakash got out. Your suggestions are much valuable, so that's great to listen. The youngsters will definitely collect those points. Rohit, the new man in, is on strike. 11 from 11. Two lefties at the middle and a left-hander is bowling. Generally Onto the back. bowling to a left-handed batsman is difficult for a lefty. We say that so many times we have seen the batter will charge against a left-arm spinner. So the remaining 4 balls will be interesting. A dot to start. That will be 2 dots. Well bowled by Pradeep. He's bowling to Rohit, and Rohit has also got an eminent strike rate in T20, strike rate of 130. And there will be a message, a point to be shared by his partner. You take a single, I'll make the rest. That could be the thing. Because he's the one set at the crease, Sainath. 20 from 9, 1 for 2 6s. So he wants his partner to offer him the strike. He looks for the big shot, and that's what is annoying at the moment for Nalgonda. And what a great comeback in the over. A blind swing. He just wanted to go big, not looking at the pitching of the delivery. My Once again, trying to cut it. The penultimate over so far very good in favor of Warangal. That's what actually, 1 wicket will make the difference. Absolutely. And if you could see, last 4 balls have been dots, except the first single from Sainath. The new batsman didn't get off the strike. Now it is a difficult decision to take Sainath, whether to take a single or My goodness. not. But of course, even his partner not giving him the chance towards end of the over. It is a dot ball. So only 1 run from that penultimate over. 19th No one over. would believe this. 19 overs score almost to 153 runs, loss of 5 wickets. 19 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 153 పరుగులు, 5 వికెట్ల నష్టానికి 6 బంతుల్లో 11 పరుగులు. క్రితం ఓవర్లో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. It's now the contest will be more interesting. So what the Warangal captain will take a call, whether he'll go with medium pacer or spinner. But mostly the spinner will be more difficult to face on, because if a medium pacer just you can tap and you can direct the pace of the ball, so you can get the runs. But picking up the length and that understanding the turn is difficult. So that's the reason Warangal is going with a spinner in the last over. 11 runs from 6 balls. Now all 3 results are possible. Warangal can win. Even Sainath is on the strike. So Nalgonda can win, and even there is a chance of tie.
Absolutely. 11 from 6 needed. Trishul into his third over, which is the last over. In the previous over, we have seen only the first ball single from Saina, then 5 dots faced by Rohit. So pressure on Sainath now. Seems like he gets a single. He need to run for the second. That's what even the dugout is looking for. But unfortunately, Rohit will be on strike. Now 10 from 5. Rohit is slightly lazy. He has to take the first run quick, and definitely he has to allow his partner Sainath, who already settled and batting at his will, has to bring into the strike. So keeping in the mind that last over, how Rohit will respond to this over. Can we This have time, an of course, he unexpected taken a finish? single and bring back his senior partner Sainath onto the strike. Now the pressure is on. It is Now 9 9 needed. required from 4. 9 from 4. Need desperate boundaries for sure. A 6 can relieve some pressure, but we need to wait and see. Will it be the... Now it is 8 from 4. 2 boundaries away to win this contest. So need to watch out who can be the star performer. Will be the bowling side Warangal or the batting side Nalgonda. 3 runs of the first 2 balls. This is great to watch. That's delightful. And that's gone all the way. That's massive. It's a flat sixer. And that relieves the pleasure. Sainath, real. Performance by Nalgonda finally win the match. The tension is relieved, so it will be a victory. 19.5 overs to almost 166 runs, loss of 6 wickets. 19 ఓవర్ల 5 బంతులు ముగిసే సమయానికి 166 పరుగులు 6 వికెట్ల నాది అయిపోకుండా నువ్వు చేయొద్దు కెమెరా నడు. So that will be a victory by 4 wickets and 1 ball to spare. Hearty congratulations Nalgonda, and this batsman Akhil would be remembered for a long time. So yes, that's it all about the executing contest. Nalgonda, which has taken Warangal. So we'll see you soon in the presentation. Just stay tuned, and Mustafa, over to you.
Now it is the time for presentation ceremony. Finally, we have witnessed a very good match between Warangal and Nalgonda. The game gone till the last ball of the innings. Dan Prakash is the instrumental for Nalgonda win. Of course, Sainath also equally given the credit. Who in a close encounter where the match has been wide till the last ball, we have seen one hand upper by the team of Nalgonda. So hearty congratulations, Nalgonda side. It's a great win and you have continued your rhythm, your form even in this contest. And Warangal, that's a great game by you. You came very close. So let us clap for Warangal once. The fight back, the commitment they showed even though while they were losing the way twice or thrice between the innings, but they have got it till the last ball. So this is the real flavor of the game. And we have to witness that in Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. Starting from Hyderabad, Phase 2, in Uppal Stadium and also Gymkhana grounds. And now the same game, same enthusiasm being continued here in Karimnagar as well. So within a very short time, we'll be having the guests and also the man of the match presentation. But describing this tournament, an absolute opportunity for all the Telugu cricketers to showcase your talent because it's never expected. And in the past, many of them didn't get such a big opportunity which is there with you right now. So divided by teams, but we are united by cricket, united by region. That is, we belong to Telangana state. However, the top 10 teams have been qualified. In fact, the tournament initially started with 600 plus cricketers, but later we could see some quality cricketers amongst the batsmen, the bowlers, the all-rounders, the keepers. In fact, every representative from each team is in the squad, in the playing 11, and the best quality, best groomed cricketers are here standing in front of us. So once, let us all join our hands to clap for our tournament.
to the legendary personality Kaka Venkataswamy. In his memory, we have been organizing such an auspicious league. And also the big trophy, if you could look, it's similar to the World Cup. It's more than a World Cup. And I'm excited to know who is going to lift the trophy on the mentioned date of 17th Jan. So this Pongal, this Sankranti festival is going to be memorable. We often in Telangana especially celebrate the festival making the kite flying. But here we are with the bat blowing and some sensational bowling. All on the ground, we are celebrating the entire season. Could be New Year, could be Christmas, could be Sankranti. We are cricket fever. So being into 10, we have seen some great performances by the team of Nalgonda, also Warangal. There are also some brilliant games by other teams. I remember is one game with the records where a couple of days ago on 31st, it was Mehboob Nagar who Hyderabad winning that match by 10 wickets. In that match, there is a record. The first centurion is being found out, the opener of Mehboob Nagar, and the win by 10 wickets, 150 plus partnership was also made, and openers one made 50, one made 100. Likely, it's a matter of all records. So we could see match by match, there is a lot more talent being extracted. Even Nalgonda, we have to appreciate, you are still the highest run getter in the tournament, if I'm not wrong. So 223 for 5. Guess you scored at Gymkhana grounds. So that is still the highest runs by any team. And top of the runs by the opener Manikiran, 73 from 47. So that's been an all-round pure cricketing talent here. Seems like we have got the guess. We'll let you know as quick as possible. And I also clap to Agam Rao Garu, who has been the key person behind this because of his initiative, because of his thoughts in developing cricketing talent in Telangana. We are right here on a bigger stage, and through social media we have been well known to many of this, not only in the two Telugu states but also to the other places as well. So seems like it's the initiation of the presentation. So we have the district secretaries over here. Engage for 5 minutes. Yes, and before we proceed into the presentation, I request Warangal team captain to come forward. Claps to him, please. He led his team. Well played. Miss the game. After 10 hours, we were giving 10 runs per hour. So we should work on that. After the power play, we were more backward. So the rhythm gone in that way. So we'll come back stronger for the next game. You won the toss? Yeah, we won the toss. Okay, so after winning the toss, you decided to bat first. You put up 163 actually. What was on your mind before the start of the innings? Actually, we never complain about the wickets that we played on, but we want to put a overall total today. So we batted first, and it went our way. So we didn't get rhythm after the second innings, but in the first innings, the 160 was a good score on this ground. So the bowlers were in power play, they were good, but after the 10 hours we didn't get them. So we need to back up
power play, the batting was dominant, team of Nalgonda. But in the next 4 overs, I still remember there are around 15 to 20 runs. So how do you describe your spinners? So he planned according to the field. Our spinners were bowling faster. We are not doing loop and other stuff. So the plan was good, but the players they really played. Especially the left-hander at the last ball. He played on the sweepers. It's a very big swing. It's a difficult shot, but he implemented it very well. So there was a game, one good ball. So yeah. How do you describe the innings of Prakash, who has got the top score? He's a really good player, sir. He played really well, and he played according to the field, and he waited for the loose ball, and he punished every bowler, and he was rotating the strike at the same time. Even though it was a 10 run per over, he was very calculated, and he was in the game, and he's helping another non-striker to play him, and he's letting his team to get win. What would you say about the cyclonic innings of Saina? Left-handed batsman. Actually, will definitely help us in the points table also. You are one among the top performers for your team and also in the tournament. How do you describe the innings you played? So the plan was pretty simple. Just wait for the loose balls, keep rotating the strike, put the opposition under pressure. If you could just take it to the last 2 to 3 overs, then the match will be ours. You were there almost till the 18th over, and suddenly it was 12 from 12. Unfortunately, it's 11 from 6. Tell me honestly, what was on your mind at that time? The dugout was actually very nervous, but we were confident because we had our lefty batsman Sai. We knew that he would be hitting a 6. Maybe I don't know which direction, but he just took it over the covers and got the game in our hands. Initially, power play dominance was with you, but when spin came into the attack, you went on to the back foot a bit, scoring only 15 runs in the next 4 overs. So did you feel panic at that point of time? Not really. There was no panic until the 19th over. Okay, sure. Yeah, so we were pretty confident that we would be finishing the game because we were calculating it, first 10 overs we'll be needing half the score. Then again we can just score another 80 to 85 runs pretty easily. Okay, Prakash, once again, congratulations. We'll join with more views. Is it time for the presentation? Babu Garu, we request you to join. Let us clap for him. AD NPDCL Raju Garu, we welcome you. Thanks for joining us. And also Agamrav Garu, let us clap for him for this initiation. We have secretaries of Khammam, Mahabubnagar, and Nalgonda, and of course our own Karimnagar Secretary Murli, apart from the chief guest here. So we will not take much of time. Let us start the ceremony. Okay, it's time for the man of the match presentation. Okay, so we'll proceed to the man of the match presentation. In the presence of our honorable guests, we would call upon the man of the match, Jnana Prakash, the skipper of Team Nalgonda, for his stunning innings
of 85 from 56. 4 sixes, I guess, and 8 boundaries. And please don't take me wrong if I haven't told the correct number of boundaries. So cash prize of worth rupees 5,000 INR would be presented on the hands of the officials. Hearty congratulations. Let us clap for him once again. The captain has led his team from the front on the winning path. Okay, we request the chief guest to address Ramesh Garu. Good afternoon, everyone. We are very happy to participate in this T20 cricket tournament of Kaka Venkataswamy Memorial, Telangana District T20 League. So I congratulate all the winners and runners. So we are very happy to participate in this, and all the best to everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you, guys. That's all from the presentation area. Now we'll be having the toss for the next game. Mehboob Nagar versus Khammam. Khammam will take on Mehboob Nagar. So we request our valuable guests to join at the center. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్